Hi friends, welcome to Skate Gamer YouTube channel live. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Hello, hi bro, hero, hi bro, Zoro. Genshin தான் இன்னைக்கு. A blade embraces its duty, as a கொஞ்ச நேரம் jeweler இன்னைக்கு cherishes Genshin their தாங்க. gems. Minecraft வரல. அது வியூஸே போக மாட்டேங்குது. அப்புறமா தான் போகணும். வீடியோவா தான் போகணும். A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ஜோரா ப்ரோ நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் பாத்தீங்களா? இங்க தான் அது ஜோரா ப்ரோ. சர்வர் அப்புறமா ஆன் பண்றேன் ப்ரோ. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. மைன்கிராஃப்ட் அப்புறமா போடுறேன். I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. ஆமா, அது ஒரு ஷார்ட்ஸ் தான். அது என்ன வித்தியாசமாவா இருக்குது பாருங்க. கஷ்டப்பட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டேன். அது ஒரு ஷார்ட்ஸான்னு கேக்குறீங்க. என்ன சொல்றது? So this is a கஷ்டப்பட்டு day நான் in the ரெடி பண்ணி life of the போட்டேன். traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ஏங்க கஷ்டப்பட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டா அது போட்டுறாரு. இதெல்லாம் தப்பு. சரி யாரெல்லாம் லைவ் வராங்க இருக்காங்கன்னு பாத்துட்டு வரேன். யாரும் வந்திருக்காங்களா இல்ல லேட் ஆகுமா? சரி வெயிட் பண்ணலாங்க. எல்லாரும் வரட்டும். ஓகேவா?
A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. சர்வர் அப்புறமா தான் ஆன் பண்ணணும். அப்புறமா ஆன் பண்ணிடுறேன். A blade is like a tea leaf. Only those who ஆன் sample பண்ணல, it many அப்புறமா times பண்றேன். can appreciate its true qualities. ஜோரோ ப்ரோ, நான் சொன்னது இந்த ஷார்ட்ஸ் இல்ல. நான் வேற ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். அது நீங்க பார்க்கவே இல்லை தானே? தெரியும். A blade பார்த்துப்பாங்க. embraces its ஏன்னா நான் duty, லிங்கோட போட்டு as a விட்டேன். jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this அப்புறமா a ஆன் little more பண்றேன் bro. often. ஆன் பண்ண மாட்டேன்னு தான் சொல்லுதையே. How greedy of me. நான் பண்றேன்னு தான் சொன்னேன். லைக் போட்டுருங்க நண்பர்களே, லைக் போட்டுருங்க மறக்காம எல்லாரும். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. இருங்க, ஏன் ப்ரோ அழுவுறீங்க? ஆன் பண்ணி விட்டுறேன் இருங்க. எனக்கு வந்தா தான் ஆன் பண்ணி விட சொல்றேன். நீங்க அழுவுறீங்க. ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கா எனக்கு? My apologies. அதுல ப்ராப்ளமா இருக்கு எனக்கு. ஈவெண்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் கமிஷன் பண்ணணும், ரெஸ்யூம் காலி பண்ணணும். நான் ரெண்டு முடிச்சுட்டு தான் ஈவெண்ட் போகணும். இன்னைக்கு போட்ட ஷார்ட்ஸ் யாராவது பார்க்கலனா பார்த்துட்டு வாங்க. இப்ப போட்ட ஷார்ட்ஸுங்க 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Did you hear about the Sokoka? கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணது. Did something disastrous happen again? ப்ரீமோ எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணலாம். கண்டென்ஸ்டு போட வந்தேன். அதான் ஒரு கடைசியா கிடைக்காது. அது ஓகே தான் தெரியும்.
ஒன்னொன்னாத்தான் பண்ணணும். நான் ஒன்னொன்னா பண்றேன். நீங்க பாத்தீங்களா ஹீரோ ப்ரோ? ஓகே, ஜென்ஷன் தெரியாது. சரி, பார்த்ததுக்கு சந்தோஷம். ஆமா ப்ரோ, அது எனக்கு கொடுக்கவே மாட்டாங்க தானே ஃபில்ம். சரி, ஓகே, ஈவெண்ட் முடிச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஹாய் பேபி குயின் சிஸ்டர். ஹாய் சந்து. ஈவெண்ட்டு அப்புறமா முடிக்கிறேன். இப்போ இன்னைக்கு வேற முடிக்கலான்னு ஒரு யோசனை. தெரியாதியா சந்துரு, உன்னை ரிமெம்பர் இல்ல, புதுசா இருக்கு. No, my soul. Kamisato art. Sumetsu. You play. You're up. Take flight. இவ்வளோ ஆர்வம் இந்த சந்துருக்கு அங்க புரியினா எடுக்கவே கூடாதாமா. பேர் மாத்தணும் இல்ல, அதனாலதான். என்னது சாட்சா? நான் போய் கொஸ்டின் முடிக்கிறேன், நிறைய இருக்குது. எல்லாத்தையும் ஒரே கூட போட்டு இன்னும் ஃபர்ஸ்ட். அது நாட் யுவர்ஸா? A என்னது blade ப்ரோ? is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ஆனா ஏன் ப்ரோ அது கஷ்டப்பட்டு பண்ணது? நானும் ராம்புரம் தானே, ராம்புரம் கேளுங்க. நம்பலைன்னா நான் என்னமோ பண்ண முடியாது. நீங்க ராம்புரம் கேளுங்க. அதான் அவர் இருக்கிறாரு, அவர் கேளுங்க, அவரு தான் வந்தாரு பாடுறதுக்கு. Sakura swirl. My apologies. Whirling snow. நம்ப மாட்டேங்கிறாரு தூரம். I'll settle this. Rain outlines your fate. My apologies. Embrace the ice. அட கண்ணியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாதா? நான் எதுக்கு ஏன் காப்பி பண்ணி போடணும்? வேற வேலை இல்லை. Whirling snow. என்கிட்ட கேரக்டர் இல்லைன்னா போடக்கூடாதா என்ன? இப்படியெல்லாம் ஒரு விஷயம் இருக்கா? கேரக்டர் இருக்கவங்க கிட்ட வாங்கி போட வேண்டியதுதான். உங்க அக்கௌண்ட் நான் கொடுங்க, கேரக்டர் வச்சு போட்டுடலாம். நிவலைட் வச்சிருக்கீங்க I wish ஹைட்ரோக்கு. life could be as leisurely as this a little more often. உருட்டுறதாமா? How greedy of me. உருட்டுறதுன்னா நீங்களே நான் வச்சுக்கோங்க, நம்ப வேண்டாம். நம்பலைன்னா பரவாயில்ல. My
அது போட்டா எனக்கு தெரியும். No, my sword. Kami-san's art. Sumetsu. Whirling snow. ஓகே ஹீரோ ப்ரோ. My apologies. ஏங்க கஷ்டப்பட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டது எனக்கு தெரியும். Let me weave you. Take flight. சர்வர் ஆன் பண்ண சொல்லு. Stand with me. Don't be scared. அதான் நம்மளேனா பரவாயில்ல. எனக்கு தெரியாத எப்படி போட்டேன்னு. ஓகே அடுத்தது லாஸ்ட் கமிஷன். அந்த கமெண்ட்ல ஒருத்தர் இருந்தான், அவன் தான் சொல்றான். அங்க ஒருத்தர் இருந்தான்ல, நானும் ஒருத்தன் பேசிட்டு இருந்தவங்க. My apologies. Rain out. Mine's your fate. You play. Our bond is humiliation. அது ஒரு இதுயா பாட்டு மாதிரி ஆட் பண்ணி Take விட்டாங்க. flight. அது ஒன்றும் தெரியல. வேஸ்ட் ஆமா. Embrace the ice. வேஸ்டா இருந்துட்டு போறேன், அதுக்கு என்ன? நான் இது மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். கேரக்டர் மாத்திட்டு வரேன். அது என்னன்னு தெரியல, பார்த்து சொல்றேன். அது ஃபினிஷ் ஆகும் ப்ரோ. இதுவும் முடிச்சிட்டா எனக்கு இதாகும். எக்ஸ்பி கேரக்டர் எக்ஸ்பி எல்லாம் ஆகும். அருளுக்கு ஒரு டைம் அவுட் போட்டு விட்டுறலாம் விடுங்க. Just sharpen my spear. 24 hours டைம் அவுட். அதுதான் ப்ரோ, இது எக்ஸ்ட்ரா வருதுல்ல. சரி விடுங்க, இன்னைக்கு முடிச்சிட்டேன். இப்ப நான் பண்ண ஒரு நாள் முடியல. 2-3-4 ஈவெண்ட் பண்ணணும். 4 ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு இது டக்குன்னு முடிச்சுக்கலாம். 4 இதுக்கு 4 ஃபர்ஸ்ட். Nice and spicy. My apologies. No, my sword. புரியனா எடுக்கக்கூடாதுன்னு அம்பிட்டு ஆர்வம். A worthy opponent. இதுக்கு ரெட் புல் வேணுமா? Take flight. Rain. ஈவெண்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. Dissipate. இப்ப பண்ணல நானு. Get them.
விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஈவென்ட் பண்ண மாட்டேன்னு அருளுக்கு தெரிஞ்சா சரி, சந்தோஷம். என்ன நினைச்சேன். சரி, நான் கொஞ்ச நேரம் மைண்ட் கிராஃப்ட் போட்டு வரேன். ஜென்ஷன் நாளைக்கு போட்டுக்கலாம். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. எனக்கு தெரியாது பிட்டி. தெரியும், ஆனா நான் சொல்ல மாட்டேன். எடுக்க முடியாது அப்படி இப்படின்னு சொல்றேன். கூட்டாக் பண்ண மாதிரி. Ad Astra. Thank you for. Ad Astra. முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு. என்கிட்டலாம் இருக்குப்பா. நான் காட்ட விரும்பலை. ஒரே நிமிஷங்க, நான் போயிட்டு பாஸ் அடிக்கணும். ஏஸ் போட்டு தள்ளிட்டு வரேன். அது டஃபா இருக்குன்னு தெரியாதா? இருக்கே கோபி. நல்ல கேரக்டர் எடுத்துட்டு போய் அடிச்சிடும். ஆமா, நேம சேஞ்ச் பண்றதுல அவன் ஆர்வம் ஏன் பேசல் வச்சிருக்கேன். ரைடனுக்கு வச்சிருக்கேன். ஒன்லி ஃபார் ரைடன். Things are about to get dicey. Not bad. Fisher! The enraged earth ரைடன் will not absolve you! நல்ல ஆர்டிஃபெக்டா எடுத்து 100K பண்ணோம். நான் 100K பண்றதுக்கு வச்சிருக்கேன். போர்ட்டலிட்ஸ் ஃப்ராஜைல் இருக்குங்க காமிக்க தெரியுங்க. அதெல்லாம் சீக்ரெட். அது சீக்ரெட். அது சீக்ரெட் ப்ரோ. நான் ரைடனுக்கு வச்சிருக்கேன். அதுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் போடுறக்கா? அந்த பேட் கமெண்ட்ஸ்ல பார்க்க முடியாது. அதுதான் You stand upon your tomb, though you know it not.
experience an eon of பேட் suffering. கமெண்ட்னு சொல்லல, அது ஒரு கமெண்ட். அப்புறமா காமிக்கிறேங்க. காமிக்காமலாம் இருக்க மாட்டேன், அப்புறமா காமிக்க. அதுக்கு ஏதாவது சொல்லுவீங்க, அதுக்கு தான் நான் காட்டல. காட்டினா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு இது கமெண்ட் வச்சிருப்பீங்க தேவையானக்கு. Back to the earth. I will not be destroyed. ஏய், தேவையானது கிடைச்சிருச்சு. சான்ஸ், நல்ல சான்ஸ். ஃப்ராஜைல் எதுக்கு ஒரு எதுக்குன்னு சொல்லுங்க, நான் காட்டுறேன். அதெல்லாம் காட்ட முடியாது, நீங்களே போய் சர்ச் பண்ணி நெட்ல பாத்துக்கோங்க. எஃப்எல்லாம் காட்ட முடியாது. நீங்க எந்த எஃப் சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஃப்ராஜைல் பார்த்து என்னங்க பண்றீங்க? போதுமா, காட்டிட்டேன், பாத்துக்கோங்க. இது நம்ப மாட்டேங்கிறாரியா. ஏங்க அதை பார்த்து என்ன பண்றீங்க? அது நான் ரைடனுக்கு தான் வச்சிருக்கேன். ரைடன் எடுத்துட்ட பிறகு தான் ஃப்ராஜைல். அதை வச்சு என்னங்க பண்ண போறீங்க? பாத்துக்கிட்டீங்களா? ஓகேவா? ஹாய் ப்ரோ சர்வின். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு லைவ். நீங்க ஜென்ஷின் பிளேயரா? ஓகேவா ஜோரோ ப்ரோ, காட்டியாச்சு. உடம்ப மாட்டேங்கிறாரு இது. பரவாயில்ல, காட்டியாச்சு, அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். ஓகே, கிட்ட அவ்வளவு ப்ரீமோ இருக்கா? ஓகே ப்ரோ. அட, என் ப்ரீமோவை பார்த்து நீங்க என்ன பண்றீங்க? Who's our target this time? அது எவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு போறேன். There's still a long road ahead. நானும் 55ல தான் ப்ரோ இருக்கிறேன். ஃபுல்லாம் பண்ண முடியாது. நீங்க இப்ப ஃபுல் பண்ணி சொல்றீங்களா? ம், அதுக்குள்ள புல் பண்ண சொன்னா எப்படி? நான் 10 புல் சேர்த்திட்டு பண்றேன், விடுங்க. வராது ப்ரோ. புரியுனா புரியுனா வராது. அவர் இயர் 55 மாஸ். புல் பண்ணல ப்ரோ, வராது. அது புல் பண்ணா மட்டும் வரப்போகுதா? ஏன் ப்ரோ, 10 தான்.
ஆமா ப்ரோ பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் ஸ்டார் கான்சி எடுக்கணும். நான் எடுக்காம சுத்திட்டு இருக்கேன். எலன் தான் 90 பண்ணணும். பண்ணணும் ப்ரோ பண்ணணும். அது எனக்கு இப்போ புரினா எடுக்கணும். அந்த இதுல இருக்கேன். அதுக்கு மெயினான வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். This must be the Fatui camp that the merchant was talking about. இத முடிச்சிட்டே தான் எடுக்க முடியும் 90 புரினா From the வரும். looks of it, it used to be a hilichurl camp. Who knows why the Fatui occupied it? 9:30 கேம்ப் பண்ணிடுறியா? 5 கேரக்டர் 90 போட்டீங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. போடலான்னு தான் இருந்தேன். நானா இது புரினா எடுத்துட்டு அதை ஃபர்ஸ்ட் 90 போடணும். என்கிட்ட ஆர்கானே இல்ல முதல்ல. ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போறேன் ஆர்கான். 13 நாள் தான் இருக்கு. Heavily guarded. How are we supposed to get in? இப்ப ஆன் பண்ண வேண்டாம் போதரைக்கு பண்ணிக்கலாம். Not by brute force, that's for sure. But that's not a problem. The terrain here gives us an advantage, and we haven't given away our position so far. ஆன் பண்ணி விட்டுறியா? 10 மணிக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் பண்றேன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே. 10 மணிக்கு ஆஃப் பண்ணிடணும் மறக்காம சர்வர். பரவாயில்ல ஆர்கன் இல்லையே விடுங்க, நான் எடுத்து மட்டும் வச்சுக்கிறேன். அது என் கணக்குப்படி அது ஆர்கன் தான் விட்டுங்க. கமெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதை மேல மேட்சா? என்ன மேட்ச் ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, எனக்கு பஃப் கொடுக்கறதுக்கு எடுக்கணும். நான் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பஃப் கொடுக்கற கேரக்டரே என்கிட்ட இல்லையே. Our enemy is in the light while we are in the shadows. Strategically, we have the upper hand. என்ன மேட்ச் சொல்றீங்க ஜென்ஷன்ல? சரி வாங்க அப்புறமா போடலாமே. நான் ஸ்டோரி மட்டும் முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். இது சோலோ தான் பண்ண முடியும். என்னதையா சந்திரா புரியவே I மாட்டேங்குது. think we have 3 options available. வெண்ணி இருக்கு பட் 5 ஸ்டார் மாதிரி இறங்கலாம். Option 1. Take the king and it's checkmate. The Fatui's presence in Inazuma is weak at present. Nothing more than a few scattered remnants. இயர்லியே கிடைச்சா சந்தோஷம், எடுத்து வச்சுக்குவேன். அதுக்கு தான் பாக்குறேன் ப்ரோ. If we strike from above and take down their leader first, the rest of them will be hard pressed to put up a serious fight. நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு தான் பண்ணது. பண்ணாதான் ஆர்கன் வரும். ரொம்ப நாளா பண்ணாம வச்சிருந்தேன். ஆர்கன் பண்ணணும். பண்ணாதான் எனக்கு புரியுன ஸ்டோரி போக முடியும் சீக்கிரமா. Option 2. Hit them where it hurts. Over there, for example. A store of gunpowder cakes.
பம்பட்டர் கேக்ஸா? கன் பவுடர் கேக்ஸ். எனக்கு தேயா கிடைக்குமா? எனக்கு ஆல்ரெடி தேயா இருக்கு. If we managed to discreetly set the gunpowder alight without alerting them, it would deal them a devastating blow. இவரோட தொல்லையா இருக்குதுங்க. தேயா தேயான்ட்டே இருக்காரு 2 3 நாளா. தேயா. ஐயோ! தேயா எனக்கு வேண்டாம். % முடிச்சிட்டீங்களா? எவ்வளவு நாளா விளையாடுறீங்க? ஜோரா ப்ரோ. C1. They'd be சரி caught சரி. completely off guard. Both their morale and fighting capacity would be severely impaired. ஏய், இவரு ஏன் இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு? தேயான்னு. Option 3. Use the environment against them. சரி We're ப்ரோ. close to the sea here, so the air is very humid. I can gather the water vapor, you add a touch of lightning, and together we can shock them into submission. Use the environment and I got the CH for that is very Wow, that's our grand strategist. It's a lot to think about, though. Which option should we choose? நீங்களே வச்சுக்கோங்க அது. That will depend on our assessment of our own abilities. A surprise attack from the air is the quickest solution, but requires superior combat skills. சரி மறக்காம With அப்ளை an போட்ட explosion, ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு we வாங்க. could rapidly Cryo. reduce their numbers without a protracted battle. But absolute stealth would be required during the operation, or we'd risk exposing ourselves. If we decide to take advantage of the environment, we should be prepared for a lengthy siege. So, which is your preferred option? ஏன் அமெரிக்கன் சர்வர் ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்கு. அப்படியா? பாத்துக்கலாம் விடுங்க இந்த சர்வர்ல. ஓ அது அவ்வளவு வீக்கரு. ஏறி விடுங்க. மறக்காம எல்லாம் ஷார்ட்ஸ் பார்த்து லைக் போடுங்க. அது ஏன் அவர்கிட்ட சொல்றேன்? ஐயோ All right, we'll draw them out first to minimize damage to the camp itself. I haven't had much chance to fight alongside you in the past. I'm not sure I'll be able to keep up with your pace. Still, not to worry. Even if I can't claim to be a warrior myself, I'm no stranger to the battlefield. This fight should be well within my capabilities. Okay, let's clear out the camp and find out what they've been up to. போடு டான் டான் டான். Rest and rebuild! It's my lucky day. நைஸ் கொக்கோமி. என் ஐடியா ப்ரோ அங்க இருக்கும் பாருங்க. என் ஐடியா அங்கதான் இருக்கு பாருங்க. கீழே இருக்கு பாருங்க. 8774555483 ட்ரையலுக்கு கொக்கோமி கொடுத்துருக்கானுங்க. நல்லாதான் இருக்கு கொக்கோமி பாக்குறதுக்கு. என்ன பவர் பாருங்க மாதிரி. A brash maneuver! கொக்கோமி
சாமி சேட்டவா அது நல்ல கேரக்டர். My apologies. நல்ல கேரக்டர் தான், குறையெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஆமா ஒரு வாட்டர்ல வாக் பண்ணோம், ஆனா பண்ண மாட்டேங்குது, நடக்க மாட்டேங்குது. எங்க நடக்க மாட்டேங்குது, அல்ட்டு போட்டு தான் நடக்கும். சாமி செட் அயாட்டோ, அயாக்கா அயாட்டோ இது என்ன இருக்கு? Rest and rebuild. I see through you. Don't be a killjoy. We've only just begun. அல்ட்டு போட போறேன். இதுக்கு தானே வெயிட் பண்ணி போடு. Covenants of the deep. Miscalculated. மாசா Let's move. Have a load of this. Take flight. Yeah. Kamisato art. Sometsu. Yeah. You haven't seen the last of us. You can't run. My apologies. Huh, busted. Here comes the catch. எடுத்துருவேன் புரியுதா, பாப்போம். Killjoy. We've only Let me just leave you. begun. Turret, bring refuge. நல்லா தான் அடிக்கிறீங்க. Miscalculated. No escape. Rest and rebuild. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. Whirling snow. Yeah. Embrace the ice. அப்பாடி முடிஞ்சிச்சு. That wasn't quite what I'd call by the book. புக்கு But it happens. Battles are complex things, and the situation evolves constantly. It doesn't always help to stick too rigidly to a predetermined plan. ஆர்கான் முடிச்ச விஷ் எல்லாம் நிறைய வரும். Seems like as soon as the fighting started, the plan went out the window and we kinda winged it. And yet, the outcome is quite satisfactory. A testament to your ability and willingness to adapt. I must admit, I wasn't expecting to find the Fatui laying low in a Hilichurl camp. Presumably, they've been operating out of here in secret for quite some time. What's their objective? Are the soldiers right? Could they really be in collusion with the Tenryou Commission? Let's scour the camp for evidence. If the merchant's story is true, the inventory should be here. All right, time to take a look around. என்னத்தை கண்டுபிடிக்கணும்? Hey, look here. Could these belong to the merchant? இங்க 3 இருக்குதுங்க. Stuff. Some of it has the Tenryou Commission
emblem. Yep, this has gotta be it. So these are the Fatui food supplies? They look a little past their best. Is this really all they had to eat? அதான் முடிஞ்சிருச்சு. This place is chock full of யாருங்க bomb-making இது? materials. இதுக்கு ஓரி கொஸ்ட் This is பண்ணும்போது உள்ள way வந்தா too அவ்வளோதான் dangerous. போகிறோம். பண்ண We முடியாது should tell ஸ்டோரி. Kokomi right away and figure out the best way to deal with it. ஸ்டோரி சோளவா தான் பண்ணணும். Kokomi! Kokomi! We found the merchant's staff! Look! I see. Oh, nothing. I just zoned out for a moment. Let's see here. Yes, these are the stolen goods, all right. Food, medicine, ஓ farming ஓகே ஓகே tools, நீங்க தானா? all essential for post-war recovery. இப்போ He ஆனா was probably சோலோல stockpiling them until he பண்ணாதான் could make a handsome பண்ண profit. முடியும் ஒரு ஸ்டோரி. அது ஒரு ப்ராப்ளம் இங்க கேம்ல. By contrast, it's doubtful that the Tenryo Commission has any need of these items, so the idea that he was supplying them doesn't make a lot of sense. In all likelihood, he's just an opportunistic merchant. Nothing quite as scandalous as Matsuda and Uchimura had imagined. ஈவென்ட் பண்ணும்போது வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. He's hardly a saint, though, right? How could he stockpile things that people are desperate for? ஆமா ப்ரோ, இது பெருசாதான் போகுது, நிக்கவே மாட்டேங்குது. இங்க ஒருத்தர் தலைவர் வந்தனே கிளம்புறாரு. என்னன்னு தெரியலையே. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்டே ஃபுல்லா சரி, நான் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து விட்டுறேன். சாந்தியே சேர்ந்து We're not just gonna give them back to him and let him go, are we? It doesn't feel right. Don't worry. I had already foreseen this. In my recently issued post-war temporary decree, I included restrictions on the prices of essential everyday goods. These items will ultimately reach the people at a reasonable price. If he had taken the time to read the decree, it's unlikely he ever would have ended up in this predicament. உள்ள வந்தா என்னால கொஸ்ட் பண்ண முடியாதுல்ல, அதுதான் டவுட். பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Kokomi, you think of everything! I wish that were true. Take this alleged collusion between the Tenryo Commission and the Fatui, for example. I'm still completely stumped. The low energy doesn't exactly help. Huh? What do you mean by that? Nothing. Come on, let's take the goods back. It's not long now until the victory feast. It'll be a race against the clock to get all of this resolved before it starts. Got it! First we mend the peace, then we attend the feast! கதை போயிட்டே இருக்குது, நிக்கவே மாட்டேங்குது. மறக்காம லைக் போட்டுருங்க பயம், மறக்காம லைக் போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. நான் ரொம்ப நேரம் விளையாடுவேன் ப்ரோ. நான் எப்பவுமே விளையாண்டுட்டு தான் இருப்பேன். எப்பவுமே ஜென்ஷன்ல தான் இருப்பேன். வந்தீங்கன்னா என்னால ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் போயிடுச்சு.
மாதிரியா? ஏன் ஜோரம்? நீங்க தான் இப்படி விளையாடுவீங்க. வெறிக்க ஊட்ட வச்சிட்டு இருக்கீங்க. மறக்காம லைவ் பிடிச்சிருந்தா டிஸ்கர்ட்ல ஜாயின் பண்ணி வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க கைஸ். ஒரு மாசமா இதே சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. ஜோரம் வரும் இன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல. புரியன எடுத்து மாஸ்க் ஆட போறேன். இப்பயா வரும்? எனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும்? Time to act. நாங்க ஒரு டொமைன் போகலாம். நான் சீக்கிரமா எவ்வளவு சீக்கிரம் புரியன எடுக்கணும்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்லது. எவ்வளவு சீக்கிரம் புரியன எடுக்கிறனோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பெஸ்ட். ஒரு விஷயம் மட்டும் போட்டு வந்தாரு. வரைக்கும் ஒரு விஷயம் தான் போட முடியும். Now, this is what I call a moment of solitude. கொடுக்க மாட்டாங்க. சரி வாங்க. புரியனாக்கு தான் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். யாராவது வரீங்களா? டொமைன் அடிக்கலாம். My apologies. ஆமா ப்ரோ டொமைன் அடிக்கணும். இதான் யாராவது வரீங்களா? ஃபுரினா டொமைன். ஃபுரினா எடுக்கணுமா தான். ஃபுரினா ரைடன் வச்சு 100K பண்ணணும். Take flight.
Hi Lenin bro. வரவுங்க வாங்க. சந்திர பேர் எப்படி மாற போகுது? My apologies. Take flight. Whirling snow. மறக்காம லைக் போட்டு டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. லெனின் ப்ரோ வீடியோ போட்டேன் பாத்தீங்களா? நாளைக்கு பார்ட் 2 போட்டுருவேன். இன்னைக்கு பார்ட் 1 போட்டு நாளைக்கு பார்ட் 2. பார்ட் 1 பார்த்துட்டீங்களா? Wind Strider. எடுத்து கொடுத்தா ஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணேன். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மாமா ஏதோ ஒன்று வேணுங்கிறது வந்துருச்சு. இன்னும் ஒருத்தர் யாராவது வரேன். சரி நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் The பண்ணிடுறேன். scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. சரி நான் மாத்திக்கிறேன். பென்னி வேண்டாம். ஒரே நிமிஷம். பென்னி வேண்டாம் நண்பர்களே, ஜிங்ஸோவே எடுத்துக்கிறேன். ஜிங்ஸோ ஓகே நல்லா அடி. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you You wish to seem hear it. tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? வேண்டாம் எனக்கு ஜிங்ஸோவே இருக்கு குழப்புது. எவ்வளேட் இருக்கா? அப்ப மாத்திக்கிறேன் நானு. ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு அடிச்சா போதும். அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன். கன்ஃபியூஷன்ஸ். My opponent! No, my sword! Grim cutter! Whirling Things are snow! about to get dicey. Kamisato art! அடிக்கணும்.
My apologies. Let me leave you a... Take flight. Busted. Embrace the ice. Silence! The time's My apologies. They're about to get dicey. என்ன அடிச்சு அமைச்சு கொடுக்கும்போது Witness the power. Take flight. bow your Sakura head. swirl. My apologies. நீ குமரிடுச்சுங்க. 5 கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு. ஏ வேற மாதிரி ஆர்டிஃபிக்ஸ் ப்ரோ. என்ன சிரிக்கிறீங்க? நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் இப்படி எல்லாம் கிடைச்சதே இல்ல. புரினா வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா அப்கிரேட் தான். Rain outlines your fate. ஹாய் என்னாச்சு ப்ரோ? வெல்கம். Take flight. They're about to get dicey. வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். மறக்காம லைக் போட்டுருங்க கைஸ். Witness the power. Gua. Rain outlines. பிரிட்டிஷ்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். நான் அப்புறமா சொல்றேன். Sakura swirl. பிட்டி இப்ப சொல்லல. Rain cutter. Take flight. என்னால எடுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு தான் அப்படிதான் My இருக்கும். apologies. You're running cold. Embrace the ice. ஆமா, ஒரு ஃப்ரீனா எடுக்கும் போராட்டம். எனக்கு அந்த ஈவெண்டே தெரியாது ப்ரோ. நான் இன்னும் ஓபன் பண்ணல. நைட்டு தான் ஓபன் பண்ணோம். ஆமா, ஈவெண்டே நான் இன்னும் பண்ணவே இல்லை. புரினாவும் எடுக்கணும். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. பரவாயில்ல, நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட். பரவாயில்ல, காப்லெட்டும் நல்லா தான் இருக்கு. அட்டாக் காப்லெட். ஓ, புரியனா எடுத்து இந்த பயபுள்ள பேரை மாத்தணும். காஜின்னு மாத்தவே முடியாத மாதிரி.
பையன் பேரை மாத்தினாதான். அதானே இது பேசி வச்சிருக்கிறது. பார்த்துக்கலாம். செத்து போச்சு கேரக்டர். அவர் லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு. எடுத்துருவேன். என்னாச்சு உங்க வீட்டுல இருக்கா புரியுனா? ஒரு டைம் மட்டும் இந்த இது உண்மைன்னு போகணும். ஏன் ப்ரோ அதுக்குள்ள தூக்கம் வந்துருச்சா? சரிவின் ப்ரோ. ஓகே என்ஜிஓ. அப்படியா? தேங்க்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு? அதான் பரவாயில்ல. எங்க அவர் அங்கே நின்ட்டாரு? அதான் பார்த்தேன் ப்ரோ. 2 கீயோ எடுத்துட்டு வரீங்க. கீயோ நல்லா இருக்கும். Busted. Here comes the catch. நானா இருக்கேன். Whirling snow. அம்மா நீங்க தமிழா தமிழ் இல்லையா? சரிவின் ப்ரோ. எனக்கு அதே டவுட்டா இருக்குது. Take flight. Quietly now. Break a leg. About to get As a good night show. Leave it all to me. ஓகே ப்ரோ தமிழ் தானா? டவுட்டாவே இருந்துச்சு. Busted. Whirling இல்ல snow. இங்கிலீஷ்லயே பேசிட்டு இருந்தீங்களா? சரி எதுக்கு கேட்டலாம் கேட்டேன். I must leave no stone unturned. Take flight. Someone needs... Unleash. My flag is one. As a dutiful maid would. நொய்யல்மா. Coming to art. Sumetsu. Gotcha. ஆனா கிரையோ தான் நல்லா இருக்கும் எப்பவுமே. Here comes the catch. Spike fly. Busted. Unthinkable. Gotcha. As a good night should. நொய்யல். அப்ப நீங்க இங்கிலீஷா? ஓகே ஓகே. ஏதோ சொல்றாரு ஆனா புரியலையே. அதுதான் எனக்கும் புரியலை. விடுங்க. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
அட அப்படி சொல்றீங்களா? நான் இங்கிலீஷ் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லையே. இங்கிலீஷ் பேசக்கூடாதுலாம் இல்ல. டவுட்டா இருந்துச்சு இங்கிலீஷா தமிழான்னு. இப்பதான் கன்ஃபார்ம். Come with me. Let us find shelter from the rain. திட்டமே ஒரு 2 வாங்க இது ஒரு 2 டைம் அடிக்கணும். அப்படியெல்லாம் இல்லையே. Whenever you need me, I'll be இங்கிலீஷ் there. பேர் வந்திருக்காங்களே. எப்ப சொன்ன? அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே. அப்ப நான் இங்கிலீஷ் பாட்டு தான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். நாங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் people. வாங்க ஜோரா ப்ரோ. இது பண்ணா ம். அப்ப நீங்க ஷார்ட்ஸ் பார்க்கவே இல்லையா? காலையில போட்ட ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டாங்க எல்லாரும். மறக்காம பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Game's up. Fun's over. கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணி போட்டேன். Busted. Take flight. என்னாச்சு ப்ரோ சைடு கேப்ல என்னமோ கேட் ஸ்மைலிங் போட்டிருக்காரு. Embrace the ice. My apologies. Gotcha. Things are about to get dicey. Take flight. நாளைக்கு வாங்க. அதுக்குள்ள தூங்கிடுவீங்களா? 10 மணி தான் ஆகுது. ஜோரோ ப்ரோ எல்லாம் வெடி பார்த்துட்டு காலையில 6 மணிக்கு தான் தூங்குவாரு. Kamisato art. Sumetsu. Quietly now. Take flight. Here comes the catch. Whirling snow. சோலோவா விளையாடுவீங்களா? அப்படியா? சரி விளையாடுங்க. நிறைய இருக்குது கேம்ல. ஆர்டிஃபெக்ட் சரியில்லை. இருங்க ஐயாக்கா டேலண்ட்டுக்கு போய்க்கலாம். இருங்க டேலண்ட்டுக்கு போய்க்கலாம் இன்னைக்கு. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their இன்னைக்கு இல்லையே. gems. இன்னைக்கு இல்ல டேலண்ட். ஒரு டேலண்ட் கூட இல்லையே வேணுங்கிறது.
gets dicey. Take flight! Embrace the ice! Apply continuous pressure to the wound. Pardon my discretion. No! How was I so wrong? இது அடி வாங்குறனே. Unthinkable! வெளியே போயிடலாம். ஆகாது. இது ஆகாதுங்க. Unthinkable! I have dishonored. இது ஆகாது. ஒரே செகண்ட். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. இப்படியே ஜெயிச்சிட்டோம் ப்ரோ. சந்தோஷம். இங்க நான் ஒழுங்கா இருக்கணும். My apologies!
trying to communicate. நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துல வரட்டா? ஒரு 5 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன். ஓகே. வரனா வாங்க, நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துல வரேன். I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Her Excellency, what is she trying to communicate?
A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Her Excellency, what is she trying to communicate? A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A
blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
வந்துட்டேன் ப்ரோ. எங்க வீட்ல ஒரு நாய் இருக்குது. அது அது 2 கால்ல நடக்கணுமாமா. 2 கால்ல தூக்கிட்டு தான் நடக்கிறது தலைவரு. So this is a day in the life of the traveler. காலையில இருந்து அதை பார்க்கவே இல்ல. பார்த்தோன்னே ஓடி I'm ஓடி learning more வராங்க. about you all the time. அங்க போய் படுத்துக்கு போ. அங்க போய் படுத்துக்கு போ. போ. Whirling snow! நான் இருக்கிறேன் ப்ரோ. இங்க தான் இருக்கிறேன். அப்ளை வந்து A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can 13 சம்பு appreciate its வச்சிருக்கீங்க. true ஒரு 100 qualities. வீசா போகணும். ஏன் போகலைன்னு தெரியலையே. எனக்கு அது மாதிரி போகாது. 50 போகும். ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதையாவது கண்டினியூ பண்றேன். ஈவெண்ட்டுக்கு தான் ஏதோ முடிக்க சொல்லுது. நான் அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. எல்லாம் ஆஃப்லைன்ல இருக்காங்க, எடுத்து விட்டுட்டு யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து விட்டுட்டு தான் அக்செப்ட் பண்ணுவோம். I only wish ரொம்ப life நாளா could be as ஆஃப்லைன் இருக்கும். leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ரொம்ப நாளா அனுப்புறேன்ருக்கு. இல்லையே ப்ரோ, வரலையே இத்தனை. வரல ப்ரோ, அனுப்பிட்டு சொல்லுங்க. ஓ சந்துரு. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many Varla, times can bro. appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. அப்படியா சந்துரு? Her Excellency, what is she trying to communicate? Much remains unfinished. இல்ல இல்ல ப்ரோ, ரெக்வெஸ்ட் வருமே. இட்டர்னிட்டின்னு சொல்லி வரலையே. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஃபுல்லா தான் இருக்குது ப்ரோ. அதனால இல்ல, ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் வரும்.
ரெக்வெஸ்ட் வரும் ப்ரோ. நான் கொடுக்கறதா? இருங்க, அப்ப நான் யாரையாவது எடுத்து விட்டு தான் வரணும். யார் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். 60 பேருமே இருக்காங்க. அதுதான் டவுட்டு. எல்லாருமே ஆன்லைனு. பாருங்களேன், எல்லாருமே ஆன்லைனு. ஐடி மட்டும் சொல்லுங்களேன். விஜய் ப்ரோ தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணாம கொண்டிருக்கேன். இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன். எல்லாருமே ஆன்லைன் தான் இருக்கிறாங்க. எவ்வளோ லைட் அப்புறமா பார்க்குறேன். நான் புரினா எடுக்கணும் முதல்ல. ஐடி மட்டும் அனுப்பி விடுங்க. அப்புறமா பார்க்குறேன். என் சந்துரு பார்க்குவேன். டெஸ்ட் மட்டும் பாதி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஆறுக்கன் முடிக்கணும், அதான் டார்கெட்டு. இங்க சேட் பண்றக்கா மறுபடியும். There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? டைம் இருக்கு. லாகின் பண்ணலையா? நானும் தான் ஏன் நேற்று லாகின் பண்ணாம 60 பிரிமோ அந்த கேம்ல வேஸ்டா போயிடுச்சு. சவுண்டு ப்ரோ, உங்க ஐடியே வர மாட்டேங்குது. என்னது ப்ரோ எவ்வளோ? அப்படியே தான் இருக்குது ப்ரோ. ஒன்றும் புரியலையே. ஐடி மட்டும் அனுப்புங்க. பிரீமோ ரொம்ப கம்மி தான், நீங்களே பாருங்க. சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை. ரொம்ப மட்டமான கேட்ட பிரீமோல ஈர விடுங்க, பாத்துக்கலாம். நாளையில இருந்து பாக்கலையாமா? பாருங்க.
வாய்ப்பார் கத்திக்கிட்டே கிடக்குது மறுபடி போயிட்டு இருக்கோம். சரிங்க. பாட்டிக்கு எப்படியும் இருக்கா? நல்ல விஷயம். வந்துட்டேன். கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சுங்க என் பசியில. ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். இப்பதான் போனேன் மறுபடி கத்துது. நீ போகல போட்டு வந்துட்டேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். I only wish life could be as leisurely as this a little Raiden, more come on. often. How greedy of me. Okay. பாட்டிக்கே எடுத்துட்டீங்களா? சூப்பருங்க. நானும் ரைடன் தான் எடுக்கணும். A blade embraces its duty. 40,000 பெஸ்ட் தான் ப்ரோ. 100k அடிக்கும் அதுவும். My goods! You got them back, huh? 100k Thank you, Your அடிக்கணும். Excellency. And அதான் ப்ரோ. thank you, இல்ல Captain. பஃப் குடுக்குறல்ல 100k See, அடிக்கலாம். I told you I was innocent. I'm not so sure. You could have easily planned the whole thing with the Fatui in advance. Based on the information we gathered from the Fatui camp, there's nothing to suggest he had any correspondence with them. Had it been the case, then knowing how the Fatui operates, they would have left some evidence of it. But what if... No ஹீல் ifs, பண்றதுக்குலாம் இல்லப்பா. no புரினா buts. பஃப் தான். We've recovered the goods. As agreed, this is sufficient to establish his innocence. Apologies. Guess we got carried away. ஆமா ப்ரோ. 5 ஸ்டார் வேற. What did I tell you? You Second army best numbskulls hero. don't have a clue. All brawn and no brains coming to me with your crazy conspiracies. Lay off me next பஃப் time, got it? வரும்ல ப்ரோ. Sir, I'm afraid you're getting ahead of yourself. You may be innocent of the accusations originally leveled at you, but hoarding essential goods is a crime under the temporary decree. You must bear the consequences. You have already admitted to being the owner of these goods, so we are obliged to respond with appropriate measures. In addition to enforcing the sale of these goods at the accepted rates, there will also be a fine, the amount of which... Wait, Your Excellency, whose side are you on here? I have no business taking sides. As the divine priestess of Watatsumi Island, I abide by the principle of clear and consistent rewards and punishments. Just as merit must be recognized, mistakes must be penalized. You may have been proven innocent of the more serious allegations leveled at you, but this does not exempt you from bearing the consequences of your mistakes. Wait a minute, Well, don't just stand there. Take him away. Time to pay up. Your Excellency, he says all the goods belong to him, but it doesn't add up. Those of a Tenryo Commission emblem are probably his, but not the rest. Especially these ones. They're clearly for shrine use. It seems the Fatui simply dumped all their stolen goods in one place. Leave the shrine paraphernalia to me. As for the rest, I'll leave you to sift through and try to track down the owners. I know, that's a lot to ask. Not at all, Wait, Your Excellency.
We're on it. But if I may, Your Excellency, maybe there were no signs of collusion in this case, but our people know what they saw. Something is going on between the Tenryou Commission and the Fatui. I know the peace talks are coming up, so please keep an open mind. I understand your concern. I'll be sure to give it further consideration. I'm going to take these items back to the Sangonomiya Shrine. Why don't you come along for the walk? சங்கனோமிய வாக் ஆனா எனக்கு பாதி புரியல. Watatsumi Island observes different customs than the rest of Inazuma. I imagine it must all seem a little alien to you. ரெண்டுமே இல்ல, புரினா தான் எடுக்கணும் ப்ரோ. Sangonomiya Shrine. Sangonomiya. It's been a long time since I last came to this village. There's been a lot to deal with recently. Next time you visit, I'll take you to visit Watatsumi Island's old shrine. You know, the earliest shrine on Watatsumi Island was not located in Sangonomiya. It was close to the statue of the Seven. Back then, the people of this island recognized the shogun's existence, despite not venerating her as the shogunate do. But after she struck down our protector deity, the shrine was abandoned. Relations between Watatsumi Island and the shogunate have soured ever since. Mistrust has become deep-rooted over time. I've been hoping to raise all this at the peace talks and discuss it properly. Grievances have to be let go eventually. Your Excellency, what brings you out this way on your busy schedule? Oh my, you're looking a little worse for wear. You need to take better care of yourself, okay? All of our fates depend on you. Thanks for your concern, but I'm fine. Your Excellency, I beg you, heed a word of advice. After all this time fighting the Shogun's army, peace is not something that can simply be declared. If we reconcile with them, the god who once protected us will have died in vain. Come on, that's ancient history. Besides, the fighting is barely over. We should be grateful to be at peace once more. I know, it's just... we should remain strong in these negotiations. We mustn't be too ready to compromise. I appreciate your concerns. I will consider the options carefully and be sure to proceed appropriately. Wonderful. We're all counting on you, Your Excellency. Oh, Your Excellency? Well, I'll be... fancy meeting you at a place like this. Do you know, my daughter's enrolled herself in the Shrine Maiden selection process this year. If she makes it into Sangonomiya, I'll be one very happy mother. You're a kind and gracious leader. She'd be in very good hands. I'm always telling my daughter that if she gets the chance to learn from Her Excellency directly, she must make the most of it. I mean, just look at Her Excellency, still so young, but so
mature and intelligent. My daughter has always looked to you as a role model. Well, if she comes to Sangonomiya, I'll look out for her. Your Excellency. Boy, am I glad you're here. As you know, agricultural output has taken a pretty big hit this year. Let me bring you up to speed on the latest situation. Oh, Your Excellency, isn't this the captain of Swordfish too? Will he be based on Watatsumi Island from now on? Your Excellency! Please, remain calm, everyone. I'll get around to all your queries. Though, for the longer ones, I'd prefer it if you could write a report and submit it to the shrine. Then I can respond to each one as and when I have the time. Are you alright? This kind of thing is water off a duck's back for you, huh? Your Excellency, here you are. There's been a situation. We're still waiting on the delivery of a whole batch of ceremonial items. I'm beginning to worry that they've been stolen. Oh, we retrieved those already. No need to worry. Really? That's fantastic! You never cease to amaze us, Your Excellency. I sorted through all the petitions received recently and placed them on your desk. Also, according to the schedule, you're just in time for your meeting today on the development of the textiles industry. That's today? Right now? Yes, the two young ladies have arrived safely. We're just waiting for you. I see. I was hoping to take a walk around the island with you, but it looks like we'll have to save that for some other time. Oh, let's rendezvous tomorrow at the entrance to Sangonomiya Shrine. Then we'll go and make preparations for the victory feast. Yay! The victory feast! Just to be clear, we're talking lots of delicious food, right? ரெண்டாவது கொண்டு முடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் புரினா That's the name of the எடுக்கணும் game. பிளான் There'll போட்டுருக்கேன் be என்ன some பண்ணனும் Watatsumi Island specialties, which I'm sure you'll enjoy. Great! See you tomorrow then! நைட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணுமா That's too high up. I can't go there. Should be a bit better bandaged up like this. இமேஜ் ஈவென்ட் அது எப்போ ப்ரோ வந்துச்சு நான் இன்னும் பாதி பண்ணவே இல்லை ப்ரோ ஈவென்ட் இன்னைக்கு தான் பண்ணணும் இதுவா இதுதானா தெரியும் நான் இன்னும் இது ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டான் கொஸ்ட் எல்லாம் முடிக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஈவெண்ட்டும் பண்ணணும் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் ப்ரோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்டே உருப்பட்டது இருக்கு
நீங்க எல்லாம் questலாம் முடிச்சிருப்பீங்க. நான் questலாம் அப்படியே வச்சிருக்கேன். டெய்லியும் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் அடிக்கிறதுலயே இருந்தா என்ன பண்றது? அதான் ப்ரோ ப்ரீமோ நிறைய இருக்குது. எடுத்துறேன். நீங்களும் முடிக்கலையா? நான் எல்லா ஈவெண்ட்டுமே கடைசியில தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஓட்டோ ஈவெண்ட் ஓட்டுன்னு ஓட்டி பார்த்தேன். அது கடைசியில முடிக்க முடியாம தான் போயிடுச்சு. அப்படியே ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணிருக்கணும்? நான் இன்னும் சும்மா ஆர்கன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும். பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே இப்போ அது முடிஞ்சு இன்னும் இன்னும் சும்மா ரைடுன்னு கோவத்தில் இருக்கான். இன்னும் அது கோவத்தில் இருக்குன்னு வருதுங்க இந்த இது ஃபர்ஸ்ட். Sanganomiya Pier. இதுதானே? Kokomi isn't here yet. Yeah, That's weird. She doesn't seem like the type to show up late to things. Let's wait a little longer. After some time, Kokomi has arrived. How is she still not here? Do you think she could be in trouble? போய் காப்பாத்தலாமா? Let's go ask that soldier over there. Are you looking for Her Excellency? I'm afraid she isn't here at the moment. I don't know where she's gone. So strange. Guess we should just call it a rain check then? Not necessarily. If I recall correctly, Her Excellency has made special provisions for such a scenario in her general operational directives. Let me see. Yes, number 98. Should a visitor from afar come to see me, and should my whereabouts be unknown, direct them to proceed southward until they arrive at a tree with purple foliage. The footnote stipulates that this only applies when Her Excellency has made no communication regarding her whereabouts before disappearing. And even then, only when the visitor in question is of VIP status. First பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரிங்க இது பேசி முடிச்சேனே வரேன். அவனுக்கு பேசிட்டு இருக்கானுங்க ஃபர்ஸ்ட்ல. As far as I'm concerned, you two tick all of the boxes. I keep this directive on me at all times. I'm sure this is the right course of action. வாங்க ஒரு போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம் போலாமே. Kokomi really does think of everything. All right, let's find the place she wrote about and have a look. வேர்ல்டுக்கு வர முடியுமான்னு தெரியலையே. எல்லாரும் ஆன்லைன்ல தான் இருக்காங்க. ப்ரோ கொஞ்சம் வந்துட்டு சொல்லுங்க கேமுக்கு. நான் உள்ள வரேன் ஓகேவா? ஆனா நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோமே கிரைடோ சூப்பர் மசி கிரையோ சூப்பர் மசி வியூஸே போல ப்ரோ. அது ரொம்ப சேடா இருக்கிறேன். கேமுக்குள்ள வந்துட்டு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. ஐடி சொல்லுங்க. ரெயின் ஐடி சொல்லுங்க ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். அது வீடியோ மாதிரியே இருக்குது. சரி என்ன மாத்தணும்னு சொல்லுங்க. மாத்திடலாம். பார்த்து சொல்லுங்க. இல்லைன்னா இதுல 2 3 தான் வைக்க முடியும் 10 செகண்ட்.
ஷார்ட்ஸ்னா 10 செகண்ட் தான் வைக்க முடியும். நீங்க தான் 7 கேரக்டர் வைங்கன்னீங்க. 7 வச்சா பெருசா தான் வருது. அது என்ன மாத்தணும்னு சொல்லுங்க. I know bed wars. Yeah. It's Minecraft. 60 செகண்ட் வரை போட முடியும். ஆனா எல்லாரும் இப்படித்தானே ப்ரோ போட்டிருந்தாங்க. வீடியோ மாதிரியா போட்டிருந்தேன்? இல்லையே, ஷார்ட்ஸ் மாதிரி தான் போட்டிருந்தேன். Yeah bro, I know, I told, no, bed wars I know. அறுபது செகண்ட்னா வீடியோனா என்ன அப்புறம் கட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். முக்கியமான சீன் பெஸ்ட் மட்டும் தான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அது கரெக்ட் தானே? அது தப்பா ஷார்ட்ஸ்? என்கிட்ட ரெண்டுமே இருக்கு. பெட் வார்ஸ் லைவா? ஏன் பெட் வார்ஸ் போயிட்டீங்க? மைன்கிராஃப்ட் ஏன் வியூஸே போக மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது. ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல தான் வியூஸ் போக மாட்டேங்குதுங்க. ஏன்னு தெரியல. வியூஸே போக மாட்டேங்குதே. ஏன்னு தெரியல, சுத்தமா வியூஸ் போக மாட்டேங்குது. நாளைக்கு தான் போடலான்ட்டு இருந்தேன். போடணும். அப்படியே ராம்புரா, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசையா தான் இருக்கு வாங்கணும்னு. வாங்க முடியாது. A blade is like a tea leaf. Only those who sample. PS5 இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும். வாங்க முடியாது bro. ஆனா ராம் ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு வீடியோ போட்டோம், வியூஸே போகல. ரொம்ப கஷ்டம். பார்த்தனே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. வியூஸே போக மாட்டேங்குது. நானும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். போனாங்குது. எப்படி நம்மளுக்கு மட்டும் வியூஸ் போக மாட்டேங்குது? Wait, did I leave my apron outside to dry? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ப்ரோ, ஆனா மாசம் மாசம் கட்டணும். ஆமா, அது தெரியாதா உங்களுக்கு? என்னோட ஏஜா? ஏன் ப்ரோ? ஏன் ஏஜா? ராம் ப்ரோ, ஆனா வியூஸே போக மாட்டேங்குதே. அதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி சொல்லுங்க.
ஆமா. ஏன் வியூஸே போக மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. ஆமா கஷ்டம்தான். அது கேம் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஒரு கேம் சொந்தமா. PS5 வாங்கலாம். அசலல்ல. 35 வயசா? ம். இல்ல ப்ரோ லேட்டஸ்ட் கண்டென்ட் போட்டாலுமே போக மாட்டேங்குது வியூஸ். சுத்தமா போக மாட்டேங்குது வியூஸ். ஒரு 100 வியூஸ் வந்தா பரவாயில்ல. அது ஒரு 50 வராதே மைன்கிராஃப்ட். நானும் எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்றது. More speed. Rack and ruin. மைன்கிராஃப்ட் வீடியோவை தான் போடணும். வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது லைவ். வியூஸ் வரல அவ்வளவுதான். வீடியோவா ட்ரை பண்றதா? அது ஏதோ யூடியூபர் கூட சேர்ந்து போட்டா நல்லா இருக்கும். நான் என்னங்க தனியா போறது? சரி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். Crush. Kuba, get them. Yeah. Beg for mercy. Crush. எங்கன்னு பார்க்கறேன். சில பேருக்கு லைவ் பார்க்க முடியாது. அது இந்த வேலையிலே ஒன் ஷாட் பண்ணலையா? ஏறாம் ப்ரோ. எடிட்டிங்லாம் எனக்கு ஒரு அளவுக்கு தான் வரும் ப்ரோ. அதுதான் நான் என்ன பண்றது? அதை வச்சு இருக்கிறத அடிக்க முடியறேன் ப்ரோ. வீடியோ ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. எனக்கு வியூஸ் தான் வராது. எடிட்டிங் என்ன படிக்கிறது? அதெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை. இத்தனை வருஷம் எடிட் பண்ணிருக்கேன். எடிட்டிங் வராதான். நான் என்ன இப்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாமேவா இருக்கேன் ப்ரோ. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியுமே யூஸ் வர மாட்டேங்குது. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி யூஸ் வரலையே. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். 3 வருஷம் ஆச்சு. ஒரு ரீச்சும் கிடைக்குதா? ஒன்றும் கிடைக்கிறது இல்லை. I must leave no stone unturned. இதே போட்டுட்டாங்க. வர மாட்டேங்குது. அப்படியெல்லாம் மைண்ட் வாய்ஸ் வரல. thumbnail எவ்வளவு டைம் ட்ரை பண்ணிட்டேன். வருவோனாங்குது வியூஸ்.
பாப்போம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எனக்கும் ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. என்ன கண்டென்ட் போடுறது? நம்ம தனியா விளையாண்டு போட்டா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி விளையாடுறத பாக்குறாங்க. டிஃபரெண்ட் கேம்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஆனா நான் 2 கேம் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ. இன்னும் கூட HSR சேர்த்திட்டேன். எங்க நான் ப்ரோ வரணும்? Time to scout. இது வேற 10 உடைக்கணும். பாஸ்மோபியாவா? இப்போ தெரியல எனக்கு என்னன்னு. Nice and spicy. அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க நான் போட்டா. Race you. சீரியல் திருட்டு. யாரா ப்ரோ? ப்ரோ மெட்டீரியல் திருட்டு எடுத்தா என்ன பிரச்சனை? ஆஸ்மோபியாவா? அடிச்சு கொடுக்கறாராம் ப்ரோ. Eat this. ஏங்க அப்ப 3 வருஷமா அதேதான் நடக்குது. அதுதான் திங்க் பண்ண வரும். More speed. எப்ப போட்டேன் அதுவும் வரல. என்ன கேம் போட்டாலும் யூஸ் வராது, அது வேற விஷயம். Beg for mercy. ஆமா 2-3 கேம்ஸ் தான் போடணும். அதுவே வியூஸ் வரல. நீ 100 கேம்ஸ் போட முடியும். ஆமா பழைய சேனல் 1 வருஷம், இது 2 வருஷம் ஆச்சு. 3 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கு. ப்ரீமோ வேற சேர்த்தணும்யா. என்ன பண்ணணும் வரல? Shudder. Crush. இன்கம் வந்துட்டாலும் அதான் ப்ரோ மான்ஸ்டர் அடிக்காதீங்க. வராது, வந்தா நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் ஐயாக்கா எடுக்க போறேன் ப்ரோ. ஓகே ஏங்க நான் எவ்வளவு டைம் ட்ரை பண்றது, வர மாட்டேங்குது. அவ்வளவுதான், அதெல்லாம் வராது. நான் அதெல்லாம் நம்பிக்கையே வந்துருச்சு வராதுன்னு. ஓ அத்தனை கேம் விளையாட முடியாது ப்ரோ. இதுக்கே டைம் பத்தல, அதெல்லாம் எங்க விளையாடுறது? மைன்கிராஃப்ட் விளையாண்டு இருக்கேன்ல போதும்.
Take flight! Busted! அது சுத்தமா வராதியா. ஏதோ ரீச் இருக்கிற கேம் தான் போனோம். எப்ப போட்டேன் அதுவும் போட்டுக்குச்சு. சரி என்ன போடுறது? ஜென்சின் தான் ஓரளவுக்கு போகுது. மைன்கிராஃப்ட் எனக்கு பிடிச்ச கேம், அதனால அதையும் போடுறேன். அவ்வளவுதான். ஜென்சின் எனக்கு பிடிச்ச கேம் தான். வேற என்ன கேம் பிடிக்கும்? எப்ப பிடிக்கும்? சுத்தம் A இருக்கும். blade embraces its duty. போகவே இருக்கலாம். சலதான் வலிக்குது அது போட்டு போட்டு. டீம் கோடுக்காக தான் வருவாங்க. My apologies! ஈஸியா இருக்குறான் ப்ரோ. லெவல் அல்ட் போடவே வேண்டாமா? ரொம்ப ஈஸி இந்த நான் கலெக்ட் பண்ணல. நீங்களும் வரீங்களா? வாங்க. எனக்கும் தான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ 13,000 சப்பு வச்சிருக்கீங்க? ஏன் வியூஸ் கம்மியா போகுது? எனக்கு அதே பிரச்சனை. அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. மெட்டீரியல் திருட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. இது ஒரு வேல் ஈஸியா இருக்கு. ஓகே பண்ணிடுவாரு அக்செப்ட். அவர் வேலை மெட்டீரியல் திருன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. Whirling snap! Here comes the catch. Take it easy. ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் சொல்றேன். ஓகே அவர் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்காராம் ப்ரோ.
குத்துறனாரு. ப்ரோ பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Still unknown. என்னோட எலன் வீக்கா இருக்கா? சரி நான் பில்ட் பண்ணணும். Take it easy. ப்ரோ உங்க வேலையில இருந்து கொஞ்சம் பொருள் எடுத்துக்கிறேன். Take it easy. இவன் சாட்ல தான் இருக்குது ப்ரோ. அப்படியா? ஓகே. 10 ஐடி வரல. நேம் இட்டர்னிட்டியாமா. அத பார்த்து வாங்க. ஆமா எப்படி நிறைய மெட்டீரியல் இருக்கு. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற. இருங்க வந்துட்டேன் ஒரு நிமிஷம். வந்ததுதான் வந்தேன். வந்த வேலையை எடுத்துட்டு போயிடுறேன். வந்தது வந்துட்டேன். ஒரு 4 எடுத்துட்டு வரேன். நம்பர் மிஸ்டேக். ஓகே. ஏன் ப்ரோ கோபி ஆஃப் பண்ணிட்டாரு. வேற லெவல் போங்க. சரி நான் போய் என்னோட கொஸ்டாத முடிக்கிறேன். வேற லெவல் போங்க. நான் என்னோட கொஸ்டாத முடிக்கிறேன். ஓகே. A chest full of valuables and a trove of potential clues. நீங்க தான் வேர்ல்ட் டிஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்களே. அவர் வேர்ல்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. Are you sure this is the right place? It feels like we keep heading deeper into the middle of nowhere. Hey, doesn't that tree look like the one she described in the directive? It looks like there's a way in over there. Let's take a look. Yeah. ஆமா உலகத்துல இல்லாத மெட்டீரியல போங்கயா. மெட்டீரியல் திருடுறதுனாலதான் கிக் அடிச்சிருக்கீங்க. அதுதான் உண்மை.
ஓ! ரீஸ்பான் ஆவற மெட்டீரியல் தான் எடுத்தாங்க. ரீஸ்பான் ஆகுற மெட்டீரியல் எடுத்த. அதான் ஒரு மெட்டீரியல் திருடுன வேலைதான். ஏதோ பண்ணுங்க. Kokomi! So this is where you ran off to. We were gonna meet up and get things ready for the victory feast today. What happened? It's you. I apologize. I'm not feeling my usual self அவரே today. சொல்லிட்டாரே நான் உங்க வேல்டுக்கே வரல விடுங்க. You got sick? We'll go find a doctor right away. என் வேல்டுக்கு வர வேண்டாம் யாரும் நானே பாத்துக்கிறேன். It's nothing like that. It's just my energy is completely spent. You run on energy? You mean you're like a ruin guard? No, it's just a figure of speech. I'm ashamed to admit it, but I can't always be the infinitely capable person I present myself as. You noticed? I guess I haven't quite mastered the ability to hide how I'm feeling. I'll keep working at it. To be honest, I'm not really cut out to be a leader. At first, my dream was to read up on military strategy and perhaps become an advisor. Constantly communicating with people, trying to retain their morale, having to read between the lines, making sure everyone gets the recognition they deserve. It's such hard work. You're somehow supposed to make people feel wonderful, just from being in your presence, while also commanding their respect. It doesn't come naturally to me. And truth be told, it's something I never wanted for myself. But because of my bloodline, I was always going to end up being the Divine Priestess, sooner or later. Like it or not, it's just the way it is. So, whenever I feel overwhelmed, I come here to just lose myself in a book and relax for a while. Don't worry, it doesn't affect my work. I handed over preparations for the victory feast to someone else. I have to make a speech tonight, and I mustn't give the troops any reason to suspect that something could be wrong. This peace was hard won, and I want them to feel at ease. Is there anything we can do to help? I should be feeling energized again soon if I hold off on work for a little longer. If only there was some way I could listen to a good read on military strategy. I'm sure that'd speed up the process. I was reading a book last time I was here, but I only got about halfway through. Oh, where did I put it? We'll find it for you. And then we'll read it out to you to help you recover. You do that
For me? Thank you. I'm really lucky you came back to Watatsumi Island. Navigating the world is a whole lot easier with a few. I don't even want to move right now. It'd be so nice if all my work could just do itself without me having to lift a finger. Whoa! Look at all these petitions! So does Kokomi make time to deal with these even when she's resting? Sangonomiya Events Cash Flow Statement. Consolidated Annual Report on Fishing Production. Watatsumi Island Monthly Maintenance Expenses Breakdown? This is a lot of work for one person, and it's on top of all the directives she has to write and the people she has to meet day to day. It's no wonder she gets burnt out from time to time. Let's track down that book and help her feel like herself again. Hey, look! Could this be the book she wanted? Swordfish Captain came back today. Energy +4. That's just, Yeah, I spent the entire afternoon arguing with the opposite of the maximum constitution. -4. Many things most. Is it so people dance to challenge +2. Monkey party -5. Japan, no one spoke of the suicide. What? give it here! Guess that was the wrong one. Let's keep looking. Investigate பண்ணிட்டேங்க மாதிரி. It's gotta be this one, right? Look, there's even a bookmark. None of the other books have one, so she must have finished reading those already. Ooh, it's pretty dense. Paimon doesn't understand a thing. Well, let's take it over and read it to her. Kokomi, is this the book you wanted? I'm not sure, actually. Could you read a bit out loud? Yes, that's the one. Thank you. Kokomi? Kokomi! Oh no! She's fallen asleep! What are we gonna do? Tonight's the victory feast!
Not to mention that the peace talks are just around the corner. She's got so much to do. You sure that's a good idea? She does look pretty exhausted. Guess there's still some time to go, too. Alright, let's keep her company while she rests. Avoid disaster. Protect peace at all costs. The war's over. Things are slowly getting better. Oh. Did you see? What time is it? Did I fall asleep? Yep, you've been out for ages. It's nearly time for the feast. I can't believe it got so late. I haven't slept that peacefully in so long. That's gotta be 3 whole energy points right there. Should be enough to see me through the peace talks. Thank you. Well, we better get ourselves over there. It's nearly time to light the bonfire. Woohoo! Kokomi's back to full energy! Good to have you back. It looks like everything's in place for the feast. But I still need to give a quick speech before the festivities begin. Oh, how much energy will that take? Do you think you've got enough? Don't worry, I've got plenty. Thanks to you two, I recovered more quickly than usual. That's great! We'll be rooting for you! Welcome, everyone! Today is the day that we celebrate our victory. Recently, our war with the Shogun's army came to an end, and we finally saw the abolition of the Vision Hunt Decree. None of us can know what the Inazuma of the future will look like. But tomorrow, I meet with the Tenryou Commission for peace talks. I give you my word that I will strive for peace for Watatsumi Island once and for all. Thank you all for your valiant efforts throughout. Truly, it is only through those efforts that we have been able to prevail in this trying war. This feast is held in honor of each and every one of you gathered here today. I hope all of you get to relax and enjoy our hard-won victory. Tonight seems to have gone off without a hitch. I'm so glad it's all going smoothly. People tend to be more open when they're in a good mood. Could I ask you to go around and see what information you can gather? I still have no further leads regarding the issue of potential collusion between the Tenryou Commission and the Fatui. And I'm concerned that something might happen at tomorrow's peace talks. Okay, sure. We'll go ask around. Watatsumi Island is finally at peace, and it's all thanks to Her Excellency, Sangonomiya.
நான் எப்படி உங்க வேர்ல்டு வரலப்பா. மூணாவது வந்த மெட்டீரியல் திருடுறேன்னு சொல்றதுனால வரல. It's my inspired. Recently, let me think. Well, the biggest thing for us is that we can finally get back out on the ocean to fish. During the hostilities, the open sea was full of warships. We just had to make do with what little fish and shrimp we could get our hands on closer to shore. When the catch wasn't good, we'd all go hungry. The poor kids were crying all day and night, but there was just nothing I could do. We'd go to bed ravenous and be tossing and turning all night long, trying to keep it together until the morning. At least things are finally improving now. I hear you're captain of Swordfish too, is that right? Well, thank you for your service. Here, have a fish. It's freshly caught, so it's a bit, fishy. But it's fine. Oh, no. We couldn't possibly. Ah, come on, take it. Without you, we'd probably still be going to bed hungry tonight. Her Excellency always teaches us to repay kindness with gratitude. Okay, well, thanks. Come on, let's go talk to some others. பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. Let's hope the peace talks go smoothly. The last... எப்போ பேசி முடிக்கிறது? எப்போ கொஸ்டின் முடிக்கிறது? Hey there! Care for some fruit and vegetables? Nature's remedy when you overdo the barbecue. Are you referring to the thing about the Tenryo Commission and the Fatui? I've heard rumors, but nothing too detailed. It's funny you should say that the soldiers seem excitable, though. I've had the same feeling. See that guy over there? He's been acting strange these days. Always shouting and waving his spear around when he's got nothing to do. He scared the heck out of me a few times. It's a miracle the fighting has finally come to an end. Yeah, I really hope we don't go making any more trouble for ourselves. Sorry, I'm afraid I don't have much information. If you still have questions, you may as well go and talk to him. Sounds promising. Let's go see what that guy's deal is. போறான். This guy smells of booze. Huh? Wait, don't tell me. Captain of Swordfish too, right? You actually came back. I thought you'd abandoned the platoon and made a run for it. Nuh-uh. We would never run from a fight. Is that so? All anyone talks about these days is peace and stability. Do you remember what the most important thing is to the Resistance? You got that right. So I'm gonna put you to the test. Time to see if you truly are a bona fide Resistance warrior. I'll answer your questions, but only if you can beat me in a duel. Ugh, this guy. Would it kill him to just have a normal conversation? What do you think? Are we gonna do this? We'll see about that. To dust! You're a strong fighter. No wonder Her Excellency chose you. You really do have a warrior's will. Then maybe you can understand us. Captain,
comrade. Will you join us? We made it up. The story about the Tenryo Commission colluding with the Fatui, it didn't happen. What? Poor Kokomi's been worried sick. You're telling us you made the whole thing up? What the heck were you thinking? This could send you right back into war with the Tenryo Commission. Yes, that's exactly what we're hoping to achieve. Peace talks? Everyone's been drawn in by the idea. That's why the future of Watatsumi Island is at stake. What's to stop the Tenryo Commission from stabbing us in the back? And what's to stop the Raiden Shogun from issuing another Vision Hunt decree? We are the Resistance. Everything hinges on our warriors' will. We can't trust the Tenryo Commission or the Raiden Shogun, but we can put faith in ourselves. Surely you agree with that? His point does kinda make sense, but something about it doesn't feel right to Paimon. Yeah, everything you said just now was pure speculation, wasn't it? Are you seriously willing to make up a wild rumor and ruin the peace everyone's worked so hard for, all because of some imaginary situation that may not even happen? Don't take that tone with me, acting like you're above all of this. What would you understand? For the sake of victory, we embody the warrior's will to the fullest. You understand? We were all in. Now they're suddenly trying to tell us that none of it matters anymore? You'd have me just put down my weapon and start living like an ordinary person, but how can I? How can I when every time I close my eyes, I see the faces of the friends we lost in battle? Every time I see them there in my mind's eye, it reminds me that I can never forgive the Tenryo Commission and never forgive the Vision Hunt decree. I guess you're not one of us. Well, whatever. Go ahead and tell Sango Nomiya if you want, but you're too late to stop us now. Too late? What do you mean? Darn. Doesn't seem like he's gonna answer that one. What are we gonna do? This is really serious. We need to give Kokomi the full story right away. ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டா அது So, we found out a few things. The whole thing about the Tenryo Commission colluding with the Fatui is baloney. They made it all up. They wanted the peace talks to break down so that they could carry on fighting the war. And they said it's too late to try and stop them, no matter what we do. I see. I'm fine. Don't worry. This is my fault. If only I'd perceived what they were feeling earlier, it never would have come to this. I think I understand what Kozan means when he says it's too late. The talks don't begin until tomorrow, but both sides have already sent their guards to the location. They are responsible for making sure the area is safe and secure. I highly suspect that one of Kozan's pro-war co-conspirators will have infiltrated the guards with an intent to reignite hostilities tomorrow during the negotiations. Well, that's no good. Do you want us to head over there now and switch out the guards? That won't work. Firstly, the act of bringing a new team of guards to a neutral negotiation site will put both sides on high alert. It would almost certainly push the pro-war faction into taking action. They would attack the Tenryo Commission's guards, and we'd be in danger of war breaking out once again. Not to mention that we have no idea how many of Watatsumi Island's soldiers are involved in this plot. If we change the guard in haste, we face the issue of not knowing who to trust. Sounds like a really tricky situation. So is there really nothing we can do about it? Don't let it worry you. What's done is done. Now it falls to me to devise a counter plan.
These soldiers crossed the line, but the blame is not theirs alone. Whatever happens, I will find a way to ensure they do not come to harm. Let's meet here again tomorrow. இன்னும்மா போயிட்டே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட். I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Well, the peace talks are upon us. How do you feel? Prepared? Here, take this. These are some directives I wrote last night. These negotiations are complex, to be sure, but I thought about it carefully and realized there are no more than 187 possible outcomes. I took the liberty of writing them all down. This way, you will be able to adapt with speed, no matter how the events play out. Whoa, this is huge! Let's see. Fierce dispute, violent escalation, armed revolt, coordinated attack, seize hostages. போயிட்டே இருக்குது கதை. Wow, there are so many! But you've thought of a solution to each one! Hyman suddenly feels a lot less nervous. Glad to hear it. These peace talks are quite exceptional. It is a major step forward both for Watatsumi Island and the Shogunate. But any amount of dissatisfaction within our ranks weakens our negotiating position. We will have to work all the harder if we want these talks to be a success. As the Divine Priestess of Watatsumi Island, this responsibility is, of course, mine to shoulder. But would you be willing to lend me a hand?
என்னங்க லைவ்ல யாரையும் காணோம். சரி அப்ப லைவ் நாளைக்கு போட்டுக்கிட்டா ஓகேவா நண்பர்களே? லைவ்ல யாரையும் காணோம், நாளைக்கு போட்டுக்கலாமா? Excellent. Okay, time to head off. தூங்குறா தூங்கு, நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் போ. யாரையுமே காணோமே. இருக்கேன் எல்லாரும் வரட்டு சொல்லிட்டு போயிடலாம். கொஞ்ச நேரம் HSR விளாடணும். It's been a while, Kujo-Sara. I believe the last time we met was on the battlefield. Yes, where you dealt my forces quite the devastating blow. But before we go any further, what are you doing here? That's right. He's here to bear witness to the proceedings. He experienced the war between us firsthand, and has made an enormous contribution towards securing the peace we have today. I couldn't think of a more suitable candidate. Seems reasonable. Then let's get straight into it. The first item is the maritime administration issue. During wartime, we restricted fishing rights for Watatsumi vessels in Narukami waters. We intend to remove these restrictions, but going forward, any of your vessels that fish in our waters will have to pay taxes in accordance with Narukami legislation in order to bring their catch back to Watatsumi. That's fine, but if they're paying taxes, they should also be entitled to protection from the Tenryou Commission while in your waters. Any losses they sustain due to issues of public security will need to be compensated by the Tenryou Commission. Accepted. Let's add that to the peace treaty. I can assure you that your vessels will be quite safe in our hands. Negotiations seem to be going pretty smoothly. The next item has to do with the movement of people and military authority. In the past, our people have been subjected to lengthy interrogations on arrival in Watatsumi, and the same has been true for your people on arrival to Narukami. Economic cooperation between our islands has suffered greatly as a consequence. Few merchants are now willing to engage in inter-island commerce. Since the war is now over, I propose that we have the Yashiro Commission appoint a business council to oversee trade between our two islands. The problem there is that trade is a reciprocal affair. We'll need to involve merchants from both sides in this process if it is to succeed. We cannot give the Yashiro Commission full authority.
Correct me if I'm wrong, but isn't Watatsumi Island facing severe shortages of many essential goods at the moment? Having the Yashiro Commission organize everything centrally would work in your favor. True, we're experiencing some shortages, but we will recover in due course. Between the diverse range of goods we can produce ourselves and our strong trade links with other areas, we are capable of sourcing everything we need. Not to mention that your proposal would require separate talks with the Kamisato clan. If they've yet to sanction it, I believe you are going beyond the remit of the Tenryou Commission's authority. Let's leave that aside for now, then. On to the military question. Watatsumi Island's forces will need to come back under the jurisdiction of the Tenryou Commission. That just isn't feasible. Not in the short term, at least. With all due respect, feasibility doesn't come into it. The Tenryou Commission alone has ultimate responsibility for Inazuma's national security. We cannot allow Watatsumi Island to be the sole exception to this rule indefinitely. You Kujo scum! Colluding with the Fatui isn't low enough for you already. You just want to take everything away from us. Comrades, never trust the Kujo. Let's get them! Protect Madame Kujo! Fight. Travel சீக்கிரம். Number 16. No, wait. 67? Or is it 73? Which one is it? The last one, but hold off for the moment. Stand down, Tadakatsu! The situation has changed. Please stand by for further orders. Rest assured, I am fully aware of your concerns, but I will deal with the situation from here. Madam Kujo, this is rather serious. I believe you owe Watatsumi Island an explanation? Excuse me for a moment. Nobody makes another move until I have finished investigating. You two, here, now! Speak! Collusion with the Fatui? Is this true? I wouldn't exactly call it collusion as such. We were approached by a few Fatui. They mentioned a potential cooperation to keep the war against Watatsumi Island going. At the time, I felt like we could give it a try. After all, there'd be nothing to lose. But we were extremely careful. We didn't agree to anything. We just said they could maybe start by heading to Watatsumi Island and stirring things up a little. Then we'd see how it went. With respect, ma'am, there was no collusion. It was just a one-off conversation. How anyone from Watatsumi Island even found out about it, I have no idea. That's enough. When we return, there will be consequences. Might I remind you that this is the Fatui? Have you completely forgotten what they did to us? You should be having no interaction with them whatsoever, let alone entertaining offers of cooperation. So, what did they want out of it? The Fatui's main forces have already left Inazuma. The few who approached us seemed like they wanted to settle a score for their boss. Oh, her subordinates. So they're out for revenge. They want to keep Inazuma in a state of turmoil. One day, I will hunt them down. Every last one. We bear responsibility for this issue. My sincere apologies. I have my own negligence to blame for this state of affairs. Please, grant us another chance to continue the peace talks. But of course, Madam Kujo. I have every confidence in your ability to resolve this situation.
For the time being, however, there is evidently some discord within the Tenryou Commission's ranks. I would therefore not feel comfortable releasing Watatsumi Island's forces into your command at this time. It seems that I must acquiesce. I will lay this issue aside for now, but we shall revisit it as soon as the Tenryou Commission has resolved our internal issues. As for the trade issues we raised, I will discuss options with the Yashiro Commission and make sure both sides have ample participation in the final arrangement. Seems like Kujo-Sara's on the defensive now. These negotiations should be smooth sailing from here on out. I never knew the grand strategist of Watatsumi Island was a skilled negotiator, as well as a formidable commander. I hope that when we meet again, we can continue these sit-down discussions. Settling our differences on the battlefield is rather taxing. I think we can leave things there for today. Once I get back, I will conduct a thorough investigation into the Tenryou Commission's internal issues. I should inform you that we took out a Fatui camp recently. I suspect that before long, they will attempt to re-establish contact with your people in the hope of procuring some assistance. அது போயிட்டு இருக்கு. I recommend you say and do nothing on the matter for the time being, lest you tip them off and they disappear. Wait for them to come to you. That way, you can capture them all in one fell swoop. I will bear this in mind. Thank you. I shall take my leave now. Until we meet again. Your Excellency, we... Let's discuss it after we get back. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities.
ஒரே நிமிஷம். ஹாய் ப்ரோ மோகன் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம். சொல்லுங்க. ஏடி 3 மைனஸா கஷ்டம் ப்ரோ. ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க. சிக்ஸ்டி பாயிண்டா ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படியா சரி சரி ப்ரோ. சரி சரி மோகன் ப்ரோ. பார்த்து விளையாடுங்க மோகன் ப்ரோ. எனக்கு தூக்கம் வருது ப்ரோ. அப்புறமா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சீசன் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. அது இருக்கேன் ப்ரோ. ஹாய் சர்மா ப்ரோ. நான் டெய்லி விளையாண்டு இருக்கேன் சர்மா ப்ரோ. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இல்ல ஆல்வேஸ் ஜென்ஷின். நான் தான் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறதே இல்லையே. ஆல்வேஸ் ஜென்ஷன்ல தான் இருக்கேன். வரல மோகன் ப்ரோ ஃப்ரீ ஃபயர் கொஞ்ச நாளைக்கு. சும்மா விளையாடுறது தான் ஆகும். 10 மணி நேரத்துக்கு மேல ஜென்ஷின் HSRல சுத்திட்டு இருக்கேன். 1 மாசமா சுத்திட்டு இருக்கேன்.
Your அதான் ப்ரோ Excellency, Furina எடுக்க you போறேன். knew? I have already been informed on the reasons for your actions. ஆர்கன் Furina இல்லையாட்டிருக்கு ப்ரோ. எல்லாரும் சொல்றாங்க. நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எடுக்கறக்கு காரண்டீடு. எடுத்துட்டா மாசா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். ட்ரை பண்றேன். கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். நெவுலைட் எடுத்திருக்கலாம். ஆனா இங்க என்னால எடுக்க முடியாம போயிடுச்சு. உங்ககிட்ட இருந்தா சூப்பர்யா சந்துரு. நானும் எடுக்கிறேன். கேரண்டீல இருக்கு. ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும். பார்ப்போம். பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. என்கிட்ட இல்ல. புரினா ஆர்க்குனே இல்லையாட்டிருக்குது. என்னன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாதான் தெரியும். அவன் ஒரு எடுத்துருவேன். ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் காரண்டீடு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கதை தெரியணும். ஆர்கான் குஸ்ட். அதுக்கு தான் இந்த கொஸ்ட ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சுட்டு சரி பண்ணிக்கலாம். You believe the Tenryou Commission to be untrustworthy and sought to sabotage the peace talks and reignite the war. அதான் ஒண்ணுனா முடிச்சிட்டு இருக்கேன். எல்லாமே முடிக்கணும். டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு ஆர்கான் புரினா ஆர்கான் போகணும். என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும். Fortunately, the end result exposed and thwarted a secret Tenryou Commission plot. Yet, this was purely incidental, and the end certainly did not justify your means. ஆமா ப்ரோ பாதியோட நிக்குது. இன்னசும்மா வரைக்கும் தான் புரிஞ்சுது. இன்னசும்மா புரிஞ்சிச்சு. ஸ்டோரி கொஸ்ட் நிறைய இருக்கு. எல்லாமே பண்ணணும். அதுதான் ப்ரோ எல்லாரும் முடிச்சிட்டாங்க. நான் தான் என்ன பெண்டிங்ல இருக்கேன். நானும் அப்டேட் ஆகணும். ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஸ்டோரி எல்லாம் முக்கியம் நீங்க சொல்ற மாதிரி. கேரக்டர் அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. But Your Excellency, so many comrades have sacrificed themselves in the line of duty. If we stop now, aren't all of our efforts going to waste? I want to keep fighting. I want ultimate victory, even if it means I have to pay the ultimate price. எடுக்க முடியாது. ஆமா ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போற கேரக்டர் நல்ல கேரக்டரா இருந்து தெரியல. நல்லா தான் இருக்கும். எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு இன்னும் முயற்சி பண்ணல. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி முடிச்சிடலான் இருக்கேன். முடிச்சுட்டு எல்லாம் வேர்ல்டு கோஸ்ட்லாம் டக்கு டக்குன்னு பண்ணணும். பேசாம நம்ம வேர்ல்டு கோஸ்டே பண்ணலாம். I understand your sentiments, but you cannot simply impose your will and expect others to bear the consequences. இப்பதான் ஜென்ஷின்ல கூட்டியே இருக்கிறேன். During the war, there were highs and there were lows, and in the end, there was a glorious victory. For you, perhaps the experience was one of great excitement. இந்த அக்கௌண்ட் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணு. ஆமா ப்ரோ 10 நாள் தான் இருக்கு. அது ஒரு வருத்தமா இருக்கு. ஆமா But you saw nothing of the countless others who will remember the war quite differently. டக்குன்னு பண்ணும். Most people suffered terribly through each day. சீக்கிரம் பண்றாதான். அதான் ஸ்டோரி எடுத்திருக்கேன். பண்ணாமே அக்கௌண்ட் இருந்த முதல்லயே பண்ணியிருக்கணும். ரைடன் வருது. அதுக்காக முடிக்கணும். Watatsumi Island's people yearn for peace because they have long since given all they had to the war effort. They are tired of treading water and don't need you dragging them back underneath once again. But... I understand, I do. And the fault is not yours alone.
ஆமா It was வட்டாட்சுமி largely an பால் oversight on my part. I taught you to nurture a warrior's will, but never how to let it go. பொக்கோமிக்கு வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்குது ஐயோ எப்ப ஆரம்பிச்சது 1.5 மணி நேரமா போயிட்டு இருக்குது It's not your fault, Your Excellency. It was ours. Our selfishness. Either way, we are ready to accept sentencing under martial law. Very well. Then I hereby declare என்ன டிக்ளர் தெரியலையே that as of today, I am சீக்கிரம் founding a new secret corps of the army. This division will be responsible for keeping Watatsumi Island safe and secure, Secret neutralizing Corps any and all threats to the peace of our island. Oh. You and your comrades will all be welcome to join, but be warned, the training will be grueling. Perseverance and grit will be in high demand. Your Excellency, what are you saying? I have concluded from today's peace talks that the Kujo clan cannot achieve absolute peace and stability in the near future. Many seek peace, but there are still those who pursue war. It is right that Watatsumi Island moves towards peace, but we must still retain a defensive capacity. Those whose warrior's will is alive and well, I invite you to embark on the most challenging training regimen of your lives. I don't want to hear from any of you again until all of you can take on 2 shogunate samurai at a time. Thank you, Your Excellency. All right, dismissed. Go and report to General Goro. And remember, there can be no more insubordination. And if there is, there will be no more leniency from me, whatever reasons you may have. Yes, ma'am. From now on, we will focus on our training. Thank you for this opportunity, Your Excellency. We'll report to General Goro right away. ஓகே அடுத்து என்ன நடக்க போகுது I think that's finally everything in hand. I can feel my energy levels starting to drop. Meet you back at the hideout for some rest? அங்க போகணுமா சீக்ரெட் பேஸ் பரவாயில்ல பொக்கோமிக்கெல்லாம் சீக்ரெட் பேஸ் இருக்கு நம்ம ரைடன் மாதிரி இப்பெல்லாம் ஒன்று வச்சுக்கிறாளுங்க எல்லாருக்கும் சீக்கிரம் பேஸ் தானா என்ன ஹி 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 இங்கதான் எங்கேயோ போகணும் எப்படியோ சந்திருக்கு ஒரு வெல்கிங் கிடைக்க போகுது இதுதான் சீக்கிரட் ஹைடவுட்டா இங்கேயே இருக்குதா அதுதான் சொன்னேன் நானும் பரவாயில்ல பொக்கோமியோட சீக்கிரட் ஐலண்ட் எங்க வச்சுக்கிறாளுங்க எல்லாம் Kokomi is cute. Thank you for everything. With your help, peace has been restored on Watatsumi Island once more. Recovering. Slowly, but surely. I should be raring to go before too long. Today was a reminder that I don't cope well in situations with lots of people. Yeah, I'm improved, but I still get nervous when more than a handful of people are involved. I think I might get Goro to handle the negotiations next time.
Do you think so? To be honest, I'm still a long way off what's expected of a divine priestess. Divine priestess. In the past, I was concerned only with winning the war, restoring peace, and making sure everyone could live a happy life. But I realize now that wasn't going far enough. Sarma bro vandaru. People have all kinds of aspirations, and just as many measures of happiness. I have a long way to go, but that's okay. If I can't make the journey in one giant leap, I'll just have to settle for taking it one small step at a time. In short, I've still got some maturing to do. Could you stay here Super on நான் இருக்கேன் Watatsumi Island? Yes, yes, yes. To keep me company for a while longer? இதுக்கு yes தான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. எங்க வரணும் கொக்கோமியை காணமே. ஐ ரோட்ல இருப்பாளா? அவளே சொல்றா இருக்கு சொல்லி. நான் எப்படி போறது? இந்த அவளோட ஐ ரோட் அவளே காணமே. நான் இருக்கேன் கொஞ்ச நேரம். அவளே சொன்னதுக்கு அப்புறம் எப்படி போறது? ஓகே. இப்பதான் முக்கியமானது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சாதான் ஆர்கன் பண்ண முடியும். போடு. ஃபர்ஸ்ட். Hi, Catherine. It's us. Was there something we could help with? Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou Commission. The assignment is both urgent and dangerous. After assessing the assignment, the Guild has concluded that seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. Just another day on the job for us! Allow me to explain. The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant for a young Oni by the name of Arataki Ito. An Oni? You mean those big, tough-looking guys with horns on their heads? Oh, Ito.
That's correct. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. That said, he has never been caught up in major trouble of any kind. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused of stealing things, and sometimes even whisking away the people themselves. But it doesn't end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making a getaway with his accomplices. But it doesn't end here. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making getaway with his accomplices. So let Paimon guess. No problemo. ஐயோ ஓட்டி This does தொலைஞ்சிட்டேன். sound like a job for the traveler. He'll be back with that Oni in no time. சீ ஓட்டி I have விட்டேன். complete confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision Vision and is the இருக்கா? leader of an organization known as the Arataki Gang. அரட்டாக்கி கேங். On second thought, Paimon will leave the fighting to you. The last place Paimon wants to be is in a gang fight. We are still investigating Arataki Ito's potential motives behind these incidents, as well as his current whereabouts. But please ask around in the streets as well. There will likely be others more familiar with Ito's circumstances than I am, who can provide you with useful information. Thank you. I will await your return. Ad Astra Avisask. Well, let's start asking around on the streets. Hopefully we'll learn a little more about this Arataki Ito guy and figure out where he might have run off to. Error. Ad Astra Abisask. Welcome to the adventure. எதுக்கோ வந்தேன் ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்கு ஆனா கதை. Error. Ooh, you restaurant? That place isn't even worth mentioning. சரி கேஷ், இந்த கொஸ்டின் ஆஃப்லைன் பண்ணிக்கிறேன். லைவ் வெயிட் பண்ணலாமான்னு இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க? மணி 1:40. இன்னைக்கு யாருமே காணோம். இவன் ஆஃப்லைன்ல பண்ணிக்கிட்டா. Arataki Ito? Yeah, I've heard of the guy. Word is he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Okay, guys. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. When he's in a good mood, he's as high as a kite. But when he gets upset, he gets completely enraged. I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. You know, I'm afraid that I'm not too sure myself. I keep a pretty good eye on what's happening in the city, and as far as I can tell, he just idles the days away. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. Is it just Paimon, or is this Ito fellow starting to sound pretty weird? I'm afraid that I don't have much else to tell you. He tends to spend his time with people a little more lively than myself.
Perhaps you could try asking around some more. Okay, thanks. Sure bro, welcome. தூங்கலையா? காணோம் ரொம்ப நேரமா. தூங்கிட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். தூக்கம் வந்துருச்சாரு போயிட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். ஹிட்டோ கொஸ்ட் தான் இருக்கு. இது முடிச்சிடணும். ஈவென்ட்டும் இருக்கு. இதையும் முடிக்கணும். இது என்ன கொஸ்டினே தெரியலையே. I guess trawl in the code fountain business since Wyman is in good with is actually to walk around the code of fountain together. You certainly didn't respond to an energetic engineer. புல் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லையே. ஆமா ஒரு ஈவெண்ட் தான் பண்றேன். இல்ல புல் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல. இது ஈவெண்ட் தான். ஆனா 4 நாள் டைம் இருக்கணும். இங்க ஏன் காட்டல? யூசுவலா காட்டும் தானே. Welcome to Palais Mermoni. அதுதான் டவுட். Snappity snap, printy printy printy, stackity stack stack stack. Whoa, those two are kind of big deals. Hey, you two! Can I take your picture? Huh? Does she mean us? Why does she want our picture? Guess we better get used to the celebrity treatment, huh? Can't blame the fans for wanting a photo of their heroes. But if this is for anything besides your own personal use, then we're legally allowed to charge you. Wait, what would they call it here? An appearance fee? Photo shoot fee? Absolutely! It's just an honor to be able to photograph the Ace Adventurer duo. How does 1.5 million Mora sound? Million Mora. Sure, that sounds fine. Hold up, how much did you say again? 1.5 million? Did Paimon hear that right? That's a lot of Mora for just one photograph. Maybe a little too much. Are we really worth all that? You guys are overreacting. This measly 1.5 mil is just the start. If you're interested in working with me as a photographer, you could potentially be taking home anywhere up to 9 figures. Wow, Snap some snaps and stack those stacks. 9 figures? That's... என்ன figure ஜோரா கொண்டு Every விடுங்க. 1,000 is 3 figures, plus 1 for the 1, so 1 million, that's 7, plus 2 is 10 million, 100 million, 100 million!
Yeah, this all sounds too crazy even for Paimon to fall for it. What kind of racket are you running here? You planning on flashing a couple of famous faces to con innocent people? Con innocent people? You took the words right out of my mouth. But you got it back to front. My goal here is to rid Teyvat of everyone out there who's trying to con innocent people. Help me out, and there'll be a big bonus in it for you. Whoa, back up a little. Seems you skipped a couple of steps. How did you get from photography to crime fighting? Well, it all has to do with an important problem in law enforcement that often gets overlooked. Target recognition. Common sense says that if Gardamex want to fight crime, the first thing they need to do is identify who's a criminal and who isn't, right? சுத்தம் கேம் ஸ்டக்கு. எனக்கு தான் இப்படி ஆகும். But what happens when a Gardamex mistakes an honest... சுத்தம் 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 கேம். ஓப்பன் ஆகிற Snappity snap, printy printy மறுபடி printy, பஸ்ல stack, இருந்தா stack, stack, stack. Whoa, those two are kind of big deals. Hey, you two! Can I take your picture? Huh? Does she mean us? Why does she want our picture? Guess we better get used to the celebrity treatment, huh? Can't blame the fans for wanting a photo of their heroes. But if this is for anything besides your own personal use, then we're legally allowed to charge you. Wait, what would they call it here? An appearance fee? Photo shoot fee? Absolutely! It's just an honor to be able to photograph the Ace Adventurer duo. How does 1.5 million Mora sound? Sure, that sounds fine! Hold up, how much did you say again? 1.5 million?
Did Paimon hear that right? That's a lot of lore for just one photograph. Maybe a little too much. Are we really worth all that? You guys are overreacting. This measly 1.5 mil is just the start. If you're interested in working with me as a photographer, you could potentially be taking home anywhere up to 9 figures. Snap some snaps and stack those stacks. 9 figures? That's... wait. Every 1,000 is 3 figures, plus 1 for the 1, so 1 million, that's 7, plus 2 is 10 million, 100 million. 100 million?! தேர்ட்டி மினிட்ஸா 4 நாள் இருக்கு. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற 4 நாள் இருக்கு. Yeah, this all sounds too crazy even for Paimon to fall for it. What kind of racket are you running here? You planning on flashing a couple of famous faces to con innocent people? இன்னும் 4 நாள் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியல. நான் நோபா இருந்துட்டு போறேன். பரவாயில்ல. Con innocent people? You took the words right out of my mouth. But you got it back to front. My goal here is to rid Teyvat of everyone out there who's trying to con innocent people. Help me out, and there'll be a big bonus in it for you. Whoa, back up a little. Seems you skipped a couple of steps. How did you get from photography to crime fighting? Well, it all has to do with an important problem in law enforcement that often gets overlooked. Target recognition. Common sense says that if Gardamex want to fight crime, the first thing they need to do is identify who's a criminal and who isn't, right? But what happens when a Gardamex mistakes an honest citizen for a criminal, or sees someone brandishing a weapon in public but fails to flag them as a potential threat? Then you've got a huge problem. Think of the poor fisherman whose fishing rod gets mistaken for a spear, or the crafty crook who carries around a metal pipe to club his victims with, but dismissed as a regular plumber. Okay, fair enough. You're kind of making sense now. Great. Okay, so let's say I disguise myself as a cat, or a dog, or a finch, or a pigeon, or maybe even a blubber beast, because why the heck not? So I'm walking around the city streets like an escaped amusement park employee, and a Gardamex sees me. How do you think it would respond? That's cheating! A Gardamex not gonna do anything to some cute little critter. Also, what kind of blubber beast would even want to come to the city anyway? Bingo! Right answer. Gardamex are incapable of registering cats, dogs, finches, pigeons, and, of course, blubber beasts as potential targets. Their image recognition system actually ignores them completely. It is actually fairly logical if you think about it. Removing all the near-zero risk entities from the target database boosts performance in most situations. But here's a quote from a recent report in the Steambird. Several keen-eyed thieves who noticed a flaw in the Gardamex detection systems disguised themselves as blubber beasts during the commission of their crimes.
Completely blind to the would-be blubber beasts, the Gardamex made no attempt to intervene in the thefts committed by the gang. Wait, so this actually happened? And the Gardamex really didn't catch them? Okay, that's pretty gutsy, but also kinda horrifying. What if they get bored of petty theft and move on to something even worse? They could get away with anything. Exactly! And that's why we have to fight these criminals in the domain of technology. It's turned into an ongoing tug-of-war between their disguises and our image recognition capabilities. And I, Lapine Pauline, specialist in graph adversarial technology, am determined to do my part towards a crime-free future for Fontaine. Currently, I'm in the process of collecting sample images. Once I have a large enough pool, I'll use that to develop a simple but powerful and highly accurate image recognition algorithm that runs on a small graphical processing module. Any clockwork mecha installed with this module will instantly be able to recognize people wearing disguises and accurately assess the criminal threat they pose. And, if all goes to plan, the Palais Mermonia will jump at the chance to have these installed on every Gardamek in the city. It's the business opportunity of a lifetime. Paimon's getting deja vu. Let me guess, you're a homebody researcher who prefers to stick to the city, limiting your potential sample size. And the reason you want to work with us is because we can go out into the wild and help you get all the other photos you need, right? Wow! Right again! Down to the last detail. It sounds like the Ace Adventurer duo has seen it all before. What do you say? Join my project, become a graph adversarial technology specialist, and together we can expose every costume defender in Fontaine. Crucially, with your help, we can build a solid graph adversarial tech pipeline and take Fontaine's technology and law enforcement capabilities to the next level. Everybody wins! This does sound like it's for a good cause. Forget tomorrow. We can't stand by and do nothing. There are criminals out there giving blubber beasts a bad name, and that's something Paimon won't stand for! Great! And just like that, welcome to the team. Okay, take this. It's an image recognition sample collector. It contains recording and analysis equipment that I designed myself, and comes complete with a user guide. I've already looked through lots of images from all over to determine the key features of the samples I'd like to collect. All you need to do is work your way through the guide, get the pictures, and bring them back to me. Simple. Let's get this show on the road, everyone. We must win the tug-of-war against evildoers and score some big-ticket orders from the Palais Mermonia.
பால் சேபிள் டியோ. யோசிக்கிறேன் பால் ஷேப்னா வேற என்ன இருக்கு? வேற உல்ஃப்ல ஒன்று இருக்கும். பார்த்துக்கிட்டே வருது. ஃப்ரூட்லாம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்.
3 ப்ளூ தான் கிடைச்சிருக்கு. என்ன எல்லாம் ப்ளூவே கிடைக்குது கருமம். Take it easy. மாத்தி கொடுத்தானுங்கன்னா பரவாயில்ல. ஆறு டைம் என்னால பண்ண முடியும். மிஸ் ஆயிடுச்சு. Mhm. எல்லாத்தையும் போய் கேட்க வேண்டியதுதான். காடு. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from.
Need me to come up with some for you? டெபிட் கார்டு கேக்குறாரு. டெபிட் கார்டு எனக்கு எதுக்கு? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Yellow, violet, yeah, right now, you know. Red. Super. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Add can. No need this. Yellow. ഈ കേട്ട് കേട്ട് വാങ്ങണമേ. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. நான் கேட்கவே இல்லையே ஜோரா ப்ரோ. உங்ககிட்ட கேட்கவே இல்லையே.
மெசேஜ் போட்டு வைப்போம். நாளைக்கு ஆன்லைன் வந்து வாங்கிக்க வேண்டியதுதான். ம். ஈவென்ட்ல என்ன இது? என்கிட்ட 3 ப்ளூ பிரவுன் 2. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? யாரையாவது கேட்டு வச்சிருவோம் இன்னைக்கு. அடடா. நாளைக்கு வாக் பண்ண ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கு. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling ஒரு up to நிமிஷம் it. தான் இருக்கு. அவர் அதுக்கு தான் காத்திருக்காரா? சோற அப்புறம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு, பாப்போம். கேட்கவே இல்லை அதுவும் அவர்கிட்ட. அவரே சொல்றாரு. அருளும் அப்படித்தான் போல, கேட்காம 2 பேரும் சொல்றாங்க. I got a new letter from an informant. வந்துருச்சு ஈவெண்ட். போய் முடிச்சுட்டு வரேன். என்ன வர போறது தெரியல. ஈவெண்ட் இது என்னது பறவை மாதிரி இருக்கே. ப்ளூ வைல்டு கிரியேச்சரா? என்னையா இது? ப்ளூ வைல்டு கிரியேச்சரா? என்னது அது? It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Enemy improve ஆகாது. This blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather.
Take it easy. ஐயோ இது எப்படி பிடிக்கிறது? ப்ளூ வைல்ட் கிரியேச்சர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. அப்படியே கேட்டு பண்ண வேண்டியதுதான். ஆன்லைன்ல இருக்கும் நல்ல ஐடியா. Yeah, good night. Yeah.
அதுக்குள்ள ஏறாம் ப்ரோ. எப்படிதானோ நல்லா இருக்குதா அது? டக்கு டக்குன்னு அல்ட் லோட் பண்ணி விட்டுருது. நல்ல கேரக்டர் தான். யூஸ் பண்றதுக்கு எப்படி இருக்கு? நான் புரியுனா எடுத்துட்டு தான் போகணும். அப்போ மட்டும் இல்ல ப்ரோ, அல்ட் லோட் பண்ணும். ஆமா ப்ரோ, அல்ட் லோட் பண்ணும். அதுவே பெரிய விஷயம் தானே. இப்போ லோல வச்சு ஆடினாதான் பாண்டேன் ஆட முடியுது. ஹைல வரல, செட் ஆகல. இந்த ஜென்ஷன் ஏன் தான் பண்றான்னு தெரியல எப்ப பார்த்தாலும். சூப்பர்ல ஜென்ஷனு. ஏன் தான் பண்றானோ ஜென்ஷனு. எக்ஸ்ட்ரா கார்டு இருந்தா அப்புறமா கொடுங்க. இப்ப வேண்டாம். இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். ஈவெண்ட் மணி 2 போகுது. நான் போய் போன்ல முடிக்கிறேன். சரி கைஸ், நான் போய் போன்ல முடிச்சுக்கிறேன். இல்ல ஒர்க் ஆகுது. கொஞ்சம் கம்மியிலே வச்சுக்கலாம். கேம் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கும். அதுதான் ஒரு ஹெச்எஸ்ஆர் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. விஷ் போட போட கிடைச்சிருது. அதுல 50-50 லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அவ்வளோதான். இது விடுங்க, அது எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்ல விஷயம்தான். அது சில பேருக்கு தான் ப்ரோ, எப்பயாச்சும் தான் லாஸ் ஆகுது. அதான் கிடைக்கிற வரைக்கும் லக்கு தான். அந்த கேம் பரவாயில்ல. நான் எங்க புரியுன்னு எடுக்கிறது எனக்கு தெரியல, பார்க்கலாம். சூப்பர் ப்ரோ. எனக்கு தான் இன்னும் எத்தனை விஷயம் தெரியாம கொண்டிருக்கேன்.
சரிதான் ப்ரோ, நான் லைவ் எண்ட் பண்றேன். தூக்கம் வருது. நாளைக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஜென்ஷன்ல. கிட்டோ கொஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஆர்கன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய வேர்ல்டு கொஸ்ட்லாம் முடிச்சு விடணும். HSR 4 நாள் ஆடவே இல்லை ப்ரோ. உண்மை சொன்னா ஆடவே இல்லை. விளாடணும் ப்ரோ, அது நிறைய இருக்கு அந்த ஸ்டோரி. ஏன் ப்ரோ? விளாடுங்க HSR, நான் விளாடணும். நான் எங்கன்னு போய் ஆடுறது? புரினா எடுக்கணும். அன்னைக்கு ஆடின மாதிரி ஆடுறதுக்கு புரினா எடுத்தா தான் ஆட முடியும். டைம் இல்லையே. Take it easy.
ஹெல்ப் வேண்டாம் ப்ரோ, பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஈவெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்க ஒரு கோட்டை இருக்குதுயா. How about we explore the area ahead of us later? நான் வந்திருக்கணுமே. அட நான் தான் ஓபன் பண்ணலையா? வீடு காணோம். Okay guys, bye, good night. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.